Dr. Chakraborty, can I Okay, give okay. us a shout? Yes, yes. Okay, he has joined. Okay, thank You you. can start now. You can start now. Okay, thank you, sir. Welcome. Okay, thank you very much. And now we'll start. Okay. Good evening, everybody. Myself, Dr. Shurjit Sen, Assistant Professor, Department of Botany, Fokirchat College, and Joint Convener of today's webinar. Thank you for joining today's webinar on biodiversity, concept, conservation, and challenges, organized jointly by the Department of Botany and Zoology, Fokirchat College. It is just a humble request to the participants, okay, to keep your microphone and video off and not to share their screen during the presentation. If you have any question, please type them in the chat box. We will bring them up at the end of each session. Now, I would like to welcome our chief patron, our principal sir, Dr. Shomen Chando, without whose constant encouragement and inspiration, it would not be possible for us to organize this webinar. I would like to request our principal sir to inaugurate this webinar and deliver the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Surjit. And thank you, Sangjukta. Thank you. Respected speakers, dear colleagues, students, participants, and ladies and gentlemen, a very good afternoon. Today, the Department of Botany and Zoology of our college jointly organizing a webinar titled Biodiversity, Concept, Conservation, and Challenges. I thank the departments for giving me the opportunity to welcome you all. We all feel that we are running through a new normal during last few months. In this new normal, we have seen during the first phase of lockdown that how nature is taking back its own position through different social media. I would like to ask myself, is really mankind always going against the nature in every aspect? Is really biodiversity important for our existence, especially in this era of technology? If yes, how, and then how to protect and preserve it? In this webinar, I think these questions and a critical look back to the conservation processes would be the focus. Today, we have Dr. Anirban Roy, Research Officer, West Bengal Biodiversity Board, and Professor Pinaki Ranjan Chakraborty, Head of the Department of Zoology, Jyotish Roy College, Vijaygarh, as honorable speakers. I welcome you both, sir, and many thanks for delivering your speech. I welcome you all once again. Thank you. Thank you, Surjit. Over to you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your kind words, sir. Now, I would like to introduce our first speaker. Actually, it is on my immense pleasure and privilege that I would like to introduce our first speaker, Dr. Anirban Roy. Dr. Anirban Roy started his research journey from the Ecology Unit of Botanical Survey of India, worked on plant diversity and ecology of Chilka Lake, and was awarded PhD from the University of Calcutta. He also served as project scientist in the Institute of Environmental Studies and Wetland Management, Government of West Bengal,
studying the ecology of freshwater wetland and mangrove swamps of West Bengal. Presently, Dr. Roy is working as a research officer of West Bengal Biodiversity Board, Government of West Bengal. The area of his research interest is focused on floristics, wetland ecology, ecology of sacred groves, phytosociology, macrofungal ecology, biodiversity economics, traditional knowledge in biodiversity, eco-restorations, etc. He has published more than 75 research papers in the Journal of National and International Repute and 4 books of wide acceptance. 3 research scholars have been awarded PhD degree under his supervision from Calcutta University. He has also served as guest faculty in the PhD Department of Botany, Bethune College, and Department of Genetics, Calcutta University, by teaching ecology and biodiversity. Now, I would like to request Dr. Roy to present his valuable talk. Over to you, sir. Am I visible? Am I visible Yes, you're visible. and Yes, sir, audible? you are both audible and visible. Okay, thank you. Namaskar. Very good afternoon to everyone. Respected principal, respected teachers of Fakir Chand College, distinguished guests, participants, my dear students and friends. At the outset, I like to congratulate the organizer, both department, zoology and botany, for organizing such a topic, such a seminar, webinar, and selecting such a topic, biodiversity, conservation and challenges, in the right time and right moment, as mentioned our principal, sir. I am very much thankful to the organizer for inviting me the opportunity to share my experience and thoughts among the August gathering. Well, let us move to our presentation. My presentation is visible, no? Hello? Not yet, sir. Please, not yet. Not yet. To present করুন একবার। Okay. Yes, it is now. Now it is coming. So now it is visible. Now is it visible? Yes, sir. Okay. Sir. Yes, it is Yes, now. sir, your screen and you both are visible, Okay, right? fine. Yes, your screen is visible, sir. And I am audible? Yes, sir, it is visible. Yes, sir, fine. definitely. So let us move to the presentation. So since our student life, we have been knowing 2 terms, that is habit and habitat. And these 2 terms are very popular to us. And the habit, it is very known to us, very familiar. Say, for example, the habitat trees, the trees, shrubs, climber, lianas, the different growth form, different habit of the plants, and as well as animals also. But the most important one, okay, okay. So the most important one that I want to focus, the habitat, because habitat is very important from the biodiversity standpoint, because all the treasure, all the mystery
is within the habitat. Why? Because in the habitat, what we know, that organisms grow, develop, and reproduce. Obviously, in the natural condition, in the natural set, and these, after the reproduction, they form several individuals, and these individuals are sexually compatible to form a population which is known as the viable population. So the population consists of several organisms of the same kind. Now the question is that the population, why the population is facing several hindrances or the several factors, the population is exposing to several factors, maybe of the biotic factors or the abiotic factors. So the factors, the physical environment as well as the biological environment, the organisms are constantly facing the factors in the constant exposure. So in the physical environment or in the biological environment, or the interaction with the physical environment as well as the interaction with the biological systems or the biological organisms, they have the variations of the characters. Just you see, say for example, the kingfisher. Kingfisher are constantly exposed to the environment for their prey, for their feeding, for their fighting, for their sexual competition. For all these, they have some adaptive features. They have some traits. When the traits are varied and fixed genetically, these are the characters. So what we see in the environment, the characters is the outcome of the interaction of the biological environment or the between among themselves and the physical environment. And due to the variation of the characters, which are genetically fixed, forms the reproductively isolated of the same group. That means the populations which are varied characters or the character states, they are reproductively isolated. And these reproductively isolated populations are the species. So the species is actually the variation of the character and the variation of the genes. And the variation of the characters and the genes are the variation of the conditions. Conditions, that means the variation of the habitat. That may be in the hilly region, in the lateritic region, or in the coastal region, whatever. The variation of habitats is the root cause of the variation of the different conditions, different characters, and the genes. So the habitat is actually the root cause of the diversity of species and genes. So what we say, the biodiversity, the mosaic life form is actually the variation, the outcome of the variation of the conditions. Now, this species or the variation of the genes that we say the biodiversity is an outcome of the billion years chance events of evolutionary drama in ecological theater. Because in the natural conditions, the natural condition or the natural habitat is nothing but an ecological theater. According to Dovzhansky, it is an ecological theater, and the species are coming and going with the different characters, just like the actress and actors. They're coming to the stage with the different colors, different conversations. With the species are also coming in the nature with the different characters, and the different characters are coming through the different events of the chance. So biodiversity, what you see, the mosaic life forms existing in the earth, is an outcome of the billions year chance event. What we see of species, the species is not created a single day. It is created over the time through long ages. So it is an outcome of billions year chance event. Now, the biodiversity. Why the biodiversity is so varied in our country? Now the question is, in India is such a landmass which has a different topography, different climate, different soil. We have the mountain, Trans-Himalayan region, Himalayan region, Gangetic plain, lateritic region, coastal regions. So we have the varied climate, topography, soil.
And these variation of the climatic or topographical or soil conditions that creates the different habitats. And the different habitats creates the different life forms. So India is a mega diverse country. So far known, more than 1 lakh animal species so far documented, so far discovered from India, and more than 49,500 species of flora, including algae and fungi. Now, we are very proud that we are an inhabitant of Indian landmass, because out of the 70 mega diverse countries, India is one of the mega diverse countries due to its rich floral and faunal wealth. And we are also proud because out of 35 biodiversity hotspot regions, India have 4 regions that cover Indian continent. You know this world map, the red dots, these are the biodiversity hotspots. Hans Meyer in 2000 published a paper on the biodiversity hotspot. And the biodiversity hotspot in such an area where the plants or animals are restricted, that is the endemic. These plants or animals are not found anywhere, particular region they are sheltered. So these regions, so he has mentioned 2 criteria for designating a biodiversity hotspot. Number 1, at least 1,500 vascular plants will be there, and the area to be designated as biodiversity hotspot must have a human impact. At least 70% of that area to be designated will be under stress, under human impact. So till now, 35 areas have been designated as biodiversity hotspot throughout the globe, and India has covered 4 regions. Just you see, the India Indo-Burma region, Western Ghat, Himalayan, and Sundaland region. So one of the greatest phytogeographers, D. Chatterjee, he told that India has the flora of its own, because India is such a landmass. The floral components as well as the faunal components, they have restricted to particular pockets, particular regions, particular landscape. So we are very proud that we have the Indian landmass covers 4 hotspot. We are also proud that we are an inhabitant of Indian landmass. Why? Because we depend on the crops, we depend on the vegetables. The crops, the diversified crops, you know, that the variation of the rice, the pulses, the beverages, the vegetables. But there are some plants which that is the variation of the crops that originated from certain regions. The Russian scientist Vavilov, Nikolai Vavilov, he designated 12 center of origins all over the globe. And India is one of the center of origin, because center of origin from where the crops have been originated. So India is, out of 12 center of origins, India is one of them. You know, the India has varied diversity of plants, animals, microbes, that is biodiversity. India has the varied landmass. Obviously, India has the diversity of people, because the people who are inhabitant of the mountain and the people inhabitant in the coastal regions or in the lateritic regions, they are using plants or animals for their daily life support. These are different, and the use pattern is also different, and this is from generation to generation, the knowledge is being taught. So due to the variation of the biodiversity, due to the variation of the landscape, due to the variation of the people's knowledge is also varied in India. So India is a treasure of traditional biodiversity knowledge. And if you look into our state, West Bengal, just you see, if you have a longitudinal section of Indian map, in the eastern part, in the eastern portion, you will get a map, the fragment of map, that is the West Bengal. And you will get all systems except desert. You will have
the hilly regions, you will have the terai regions, you will have the vast Gangetic plain, the lateritic region, and the coastal regions. So we have the varied climates as well as the habitats. That means the landscape. And due to this, we are also having numerous biodiversity components. So far known, 11,000 plus animal species have been discovered from the West Bengal, and more than 8,000 species of plants, including algae and fungi, from the state West Bengal. So West Bengal is such a state that is the state is with diversity of life. Now we the human beings, we are not, we are also included as biodiversity components. And why we are talking about biodiversity? Because we are to depend on the biodiversity. We can't imagine ourselves, we can't imagine our existence without the biodiversity. So human beings are to depend on biodiversity. Why? Just to see, from the very morning to your night, when you go to sleep, what you are doing? You are taking breakfast, you are taking lunch, you are taking dinner, you are clothed, you wear clothes, you take medicines, and even in each moment you are inhaling oxygen. So all these necessary elements for our own sustenance, these are served by the biodiversity components. So human beings are talking about biodiversity for its own sustenance. Without biodiversity, the existence of human beings will not be possible. Just say, for example, we are creating a lot of garbages. These garbages are decomposed by the tiny biodiversity components, maybe bacteria, maybe fungi. Sometimes the macrofungi also have a good role in decomposition. So from this organic material, the nutrients mix into the soil, and these nutrients is being uptaken by the plants, and these nutrients again come to us. So the maintaining the nutrient cycle, biodiversity has very immense role, because if the nutrient cycle is not maintained, or the garbage are not being decomposed, then it will be a health issue to us. Now, it's very important that biodiversity, mainly the plants, have immense role in checking soil erosion. We just know in our world, in our globe, we have two basic systems. One is the marine system and another is the terrestrial system. And in between the two, there is a transition or the marine terrestrial interface. And this marine terrestrial interface is stabilized by the coastal plants, the mangroves and other dry coastal plants. So if the sea migration, come, then it will be inhibited by the mangroves or the other coastal plants. Like storm, like several storm disaster, it is now inhibited by the mangroves and the coastal plants. Not only that, it checks the erosion of the terrestrial land and inhibits the immigration of the sea. The water is essential, and thus hydrological cycle is being maintained by the plant. For the transpiration, they are taking the water and transpire, and it has an immense role in maintaining the hydrological cycle. Another important thing that is, I have mentioned earlier, we are constantly inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide. And the oxygen is produced by the plants, carbon dioxide absorbed by the plants. So plants are a good carbon sink. So this service is maintained by the plants, the biodiversity components. And if the plants is not there, then it will be a health issue. The carbon dioxide will be increased, and ultimately the human population and other animal population will not be possible to persist. Now we are in the industrial age, we have several industries, so pollution is a problem. And due to pollution, we have several health issues, especially the bronchial issues, the lung issues, several health issues, the migraine. There are so many health issues. But there are many plants
they have the pollution mitigation capacity. Just like suspended particulate matter, SPM, to just Alstorius cholerae or Chatim, or New Lamarkia chinensis, that is Chatim Kodam, and Konok Champa, that is Michaelia champoca, they are good for absorbing and adsorbing suspended particulate matter. So the dust pollution or other suspended particulate matter are absorbed by the several biodiversity components, especially some tree plants. And that's why there in some industry, in some hotels, there are some green belts, in bamboo also very good for absorbing the suspended particulate matter. There are some heavy metals or other metals, sulfur dioxide, lead. These are also absorbed by several plants, like Poros, Thespacia populnea. This was very good for absorbing sulfur dioxide, laid by the Polyelthia longifolia, that is the Devdaru. And there are several plants that are good at absorbing as well as absorbing capacity of several air pollutants. If we come to the water pollution, it is also a burning problem to us. So there are several plants. In the eutrophication, for the surface runoff, there are nutrients are going to the water being polluted. And now these nutrients, the eutrophic water, the nutrients are being uptaken by several plants. They may be the floating plants, maybe some emergent macrophytes, some submerged macrophytes. So the aquatic systems are healthy due to the population of several plants, because several aquatic plants have the water pollution mitigation capacity. So these are one of the best services of the biodiversity component. And another one, because we human beings sometimes get fatigued. Sometimes we go to some other places, some mountain area, some wetland areas, some forest areas, for our recreation, as well as for get mental happiness. Why? Because we are going to another landscape region, or we are going to a zoo, or we are going to a lateritic region to see the elephant, or the peacock, or the forest. Why? Because E.O. Wilson, a Greek ecologist, he once coined a term that is the biophilia. Human beings are inborn biophilic in nature, because that's why they are going to several places to get the mental satisfaction for their mental health. So to maintain the mental hygiene or the mental health, we have to have the biodiversity components, maybe of the landscape level or in the species components level. Just you see the plant, it is known in Nagalingam, the Cauripita guanensis, or the cannonball, the beautiful flower. If you see the beautiful flower, you have a mental peace. If you see the peacock, you have a mental peace. So the mental peace is coming from the biodiversity components or the habitats of the biodiversity, of the landscape of the biodiversity. That's why biodiversity components are service to give the pleasure of human beings for their mental health. One of the important services of the biodiversity for our own sustenance, that is the pollination. We have the dishes in breakfast or in lunch or dinner, but if there is no bees or butterflies or wasps or several entomofauna or even birds or even mammals, the good pollinators, is it possible to get the good lunch? The answer is no. So for our health, the bee or the butterfly have immense role for getting the fruits or getting the vegetables or the cereals or the millets or medicines, whatever. So biodiversity have important services to human beings by means of their pollination. So talking about our health, we have to have the food. So food is very important for our growth, for our development, for our sustenance. And the food should be not an uniform food,
it should be a diversity food. And these foods are coming from the biodiversity components. Just you see, our main food, rice, wheat is the main, rice or wheat and maize. If you see rice, we have more than 1 lakh traditional rice varieties before 1970s. Now we have only 5,500. Now during these 50 years, we have lost nearly 95,000 varieties of traditional varieties. And these traditional varieties or TRVs are very important, very significant, and these are not developed by the scientists. These are developed by the farmers. Just you see, these are very important ingredients. Say, for example, in South Bengal, one traditional rice variety is Kobiraz sal. Kobiraz, you know, the Buddhi or Kobiraz or the traditional doctor. And when the persons, due to dew fever, they are weak, and when their fever is over, the doctor, the Kobiraz, generally prescribe to take Kobiraz sal, the rice of Kobiraz sal, and some small fishes, because the modern research, that today's research suggests that the Kobiraz sal has some good nutrients, because it has good amylase content, it has some iron, good contents of iron and other micronutrients. So this variety has been selected by the traditional people. Say, for example, there are so many varieties like Kalonunia in North Bengal, like Malabuti. So some aromatic compound is there. So these traditional rice varieties is important for our health, Say, for example, you know, Joynagar is very famous for its one sweet, this Joynagar Mua. And this Mua or Joynagar Mua is prepared from a particular traditional rice varieties, that is Konokchur. Because Konokchur has some special aromatic compound. And this aromatic compound during frying, it is not volatile. So the aroma remains. That's why, but other aromatic rice, when it is frying, the aroma is volatile. That's why the Konokchur is so important. So traditional rice varieties are very important for getting our different nutrients, different aromatic compounds. If you go to our pulses, diversity of pulses, because you know the pulses are good for the protein. We are getting several essential amino acids from the pulses, and numerous diversity of the pulses. We just see the gram, the Arachis hypogaea, that means the groundnut, every pulses are coming from different genetic diversity. Just to see the vegetables. So we are also rich in the vegetables, and the different vegetables have different nutrients, different protein content, different sugar contents, and also different varieties of vegetables have different resistant quality. Say, for example, brinjal. One variety that is in common, the makra beguni, that is very spiny, and these brinjal or Solana melangara, this brinjal is not being attacked by the insect so first, whereas the other variety, improved variety, they are attacked by the insect. So when the insects or other pathogens are coming, we are generally giving some insecticides or fungicides, and ultimately these insecticides or fungicides are coming to our own system. So this is a health issue. But if there are some varieties, the traditional varieties, which are insect resistant or the fungal resistant, we are generally excluding in our daily life, from our daily cultivation. We are excluding, we are getting some improved variety. So this is a loss of genetic diversity. Just you see, in Bengal it is sim.
It is one type of bean. There are several variety, and all the beans, all these theme or the Vicia faba, they have different taste. They have different contents of amylose or other proteins. So these are important for our own health. You know, the fig, it is also an important vegetable. There are so many vegetables. Traditionally, these vegetables are so significant for our health. There are some leafy vegetables. The leafy vegetables, you know, just you see, this is only found in some Gangetic plain area. It is known as lalti shak, mainly in Murshidabad area or Bardhaman area. It is found. And you know, this kolmi shak, Icomia, there are hinche, kulekhada in Bengali, hemigraphy, hygrophila. There are so many leafy vegetables. These leafy vegetables are a good source for some several medicinal alkaloid components, several medicinal properties. So sometimes we are not getting such type of diversified vegetables. And these traditional vegetables, we are generally not very much fond of such type of vegetables. Oil seeds, some essential fatty acids, the omega-3 fatty acids, also we're getting from some oil seeds, sunflower, mustard, sesame. There are so many. So these diversity from different oil seeds, we are getting our better health. Fruits is an important ingredient of biodiversity components that gives our good health. Fruits, generally, we are getting some fruits which is growing in the Kashmir or some other regions. But we have some land-specific fruits. And these land-specific or climate-specific fruits, which are very important for our health, for our better health. Just you see, this is a phonics. Phonics, that means a date palm. We are procuring date palm from Arabian countries, but we have some date palms. And these date palm also very important for our health. You know, this jamun, we are not often taking this jamun. But you know, this jamun is very good for antioxidants, especially the small jamun, which is something wild. So these are some biodiversity. These biodiversity components are getting reduced. The mango in Murshidabad Malda area, so far documented more than 60 varieties of mangoes. And these mangoes have different fragrance, different sugar content, and other chemical compounds also. So the mango having the different nutrient contents is good for our health. So not only mango, we have also some other fruits which are not so significant. These are commonly known as some minor fruits. If you go to some lateritic regions or other Gangetic plain regions, we have some small fruits. Often the village boys, they are taking these small fruits. Just to go to the lateritic regions of Bengal or other part of India, you'll get one khejur, that means one phonics, date palm. The tree is not so high. It is phonics acolis, and the fruit are very small. But these fruit have high sugar content and high some nutrient content. Only the tribal people, they are consuming this type of fruits. You know, this is the shiakul or shekul. It has a good antioxidant capacity, but we are not taking. You know, the carisha, koromcha, and another one is the carisha spinarum or bone koromcha. That also have some significant nutrients. You know, this Diospyros or cane or kendu. This kendu or cane, it has very good nutrients. These minor fruits, they have a good service to the local population. But sometimes we are destroying the habitats of such type of fruits, minor fruits, which are so significant for our health. You know, the molasses, just I have mentioned the Joynagorer Moa. So this Joynagorer Moa is prepared from the molasses from
Now, the date palm trees are being declining. Instead of planting the date palm, we are planting some other cash crop like akashmoni or eucalyptus or something like that. So this is a issue of conservation. So these plants which are beneficial to our health, we are destroying the habitats of such type of plants. Beverages are also very significant, tea, coffee, and we have in the doers as well as in the hilly regions, we have different tea varieties, and we know that the tea is very good and have good antioxidants. The mushrooms in the market, we have only 4 to 5 mushrooms we are being cultivated, but there are so many mushrooms growing in the wild conditions, and they are also edible. While we are working in the lateritic region of Bengal, we have seen that at least 20 type of mushrooms, 20 species of mushrooms are being consumed by the tribal people, whereas the non-tribal people, they are taking only 4 species. And these different times during the monsoon and post-monsoon period, they are consuming, they have different time of their flash. So they are consuming in the different time, the different mushroom, different species of the mushrooms. And recent research tells us these mushrooms have good medicinal value, good nutraceutical value. Just you see this mushroom, sorry. Just you see this mushroom, in Bengal it is known as Kurkura chatu, and this mushroom Astrea hygrometricus, and in Calcutta University Botany Department, Professor Krishnendu Acharya has isolated 2 compounds, and 2 new compounds, and he named it astrocurcurol and astrocurcuron. 2 compounds are very important, and the research is going on. This has anti-cancerous property, and in the cancer line cells, these are being applied, and they are observing how the cancer cells are being recovered. So this is the rasula, you know, that's the mudra chatu. This is the amanita or the salt chatu, and this is the termitomyces with the ui chatu. Because no, this has a special habitat. In the termite mound, these species are growing, or the near to termite mound. So there is a relation of termites and this type of mushroom. So the special microhabitat or microclimatic conditions are required for such type of development of the mushrooms. And these mushrooms have good potential for our bioprospecting, for the medicinal and nutraceutical value. And the antihepatic property also found in several mushrooms also. Go to some animal diversity. You know the fishes, we are very much fond of the fishes. But today, our indigenous fish population are being declined due to some certain conditions. I'm going to these details. Just to see this species in Bengal, it is known as a chala mach. And the population of the chala, it is good nutrient value. The population of chala is being declined. You know, this bata, labio bata. This bata is one species. It is in Bengal, it is known as Khorke bata. But this population is the abundance of this population is very less. So there are so many small fishes, which is commonly known as a chuno mach. The population is getting declined. You know, there are several other fishes that the tangra fish. In some areas, it is found. This is a bele. This is pabda. This is chital. This is channa, that is channa strata. Channa gachua, that is chang, shoal. So the population of such type of the fish diversity is also declined due to rampant use of the pesticides in the rice fields and the fragmentation of the land. Because in the due to the monoculture practice, fish culture practice, these small fishes, which is in Bengal, it is known as the amach. This is not the fishes from the economic point of view, but these are from the health point of view.
these are so important. And these diversity billions years through the billions year chance events. But we the human beings, we are destroying their habitats of these small fishes. Some prawns, because we have some selected prawns, but there are so many species of prawns and crabs. And these small prawns, they have the special habitats in some special ponds. But we are not providing such type of habitat for their increasing population. Shellfishes, the molasses, some bivalves, there's some Belamia bengalensis in our laterite, in several regions of the Bengal. This is a good source of protein, and the tribal and the backward class people, mostly they are consuming and getting the good protein from the shellfishes. The meats, we have also a lot of varieties, a wide array of the diversity of the breeds. But it's a matter of regret that these traditional breeds, we are losing these traditional breeds. And we are very much curious for the genetic resource from the other landscape and to introduce it to our own landscape. And sometimes it gives the reverse result. So there are so many microbes which are very important for our health. Just to see, we are getting our curd, doi. So these doi or the curd is by means of the lactobacillus. Just to see, the first antibiotic, the penicillin, we discovered by Alexander Fleming, from the penicillium, this is the fungus. The streptomycin, there are so many, from the bacteria, there are so many antibiotics that are produced. Even in the industry of bakery industry, we have to have the varieties of yeasts. And in alcohol industry, we also have to have the different varieties of yeasts and other fungi. Come to the medicines. Total medicines developed in all over the world are coming from the biological compounds. More than 75%, to 80% medicines are produced from the biodiversity components. And out of it, 70% are coming from only from the plants. And it is our tradition that we have immense diversity. We have the wide diversity of the medicinal plants. And because of the varied conditions, both climate and topography and soil, we have the different stressful conditions. And when the stressful condition is high, the secondary metabolites is also high. And these secondary metabolites are good for our medicines. Just to see, the Trifola, Horituki, Boheda, Amla. So these Trifola, that means Terminalia cibula in our lateritic region, this is the Boheda, it's good for our abdominal disorder. And this plant, we are very familiar to us, the cork bell or the Feronia acidissima. It is good for our some respiratory problem, the cold and cough. But sometimes we are getting some antibiotics or something like that. But these medicines are hidden with some of the plants which are surrounding with us. Just to see, from our childhood, we know the reserpine coming from the Raulfia serpentina, that is Sarpogandha, and this Sarpogandha is extinct from wild as per IUCN. No, but it is very interesting. In West Bengal, it is not. It is found in wild condition also. Just you see, just 30 years back, the population of Gloriosa superba, that is Olot Chondal. This Olot Chondal is good for preparing several cosmetics and other medicines. But due to wiping out of the habitat, these plants, the population of these plants are declining. Now this is a common plant,
Heavy Sipta, and in Bengali, it is the vernacular name is the Idurkani, because you know the kan means ear, and the leaf is very much similar to the rat. So its name is Idurkani. Traditionally, it is Idurkani. So this plant is good for some. It has some anti-dysenteric property. So instead of taking this type of plants, which are very useful to us in traditional way, the juice of this plant is very useful for the chronic dysentery. You know, the Ashoka plant, it is also mostly extinct from the wild, the Saracca Ashoka. It is a very good medicine traditionally, and some medicine is being prepared from it. Some medicines are prepared from this one, that is the Fuchs fall or the Abrus picatorius. You know, previously the goldsmith, they are using its seeds for weighing the gold. So this food and the medicines, Hippocrates once very fine way, he has mentioned, let food be thy medicine and medicine be thy food. So sometimes we are taking food, but the food having the medicinal property, we are not consuming such type of food. So let food be thy medicine and medicine be thy food. So the present situation, what we are very much eager to take the foods, but the food have the food quality. The food quality obviously have such type of quality that improve our health. And in our traditional culture, we have a food diversity. Just you see in Choddo Shak, the 14 shak, that means 14 species of leafy vegetables, and they have different ingredients. So a particular tradition, in the particular rituals, we are consuming in a particular day the Choddo Shak. That means in a year, in 1 or 2 days, we are consuming some of the ingredients, some of the medicinal qualities from some of them. So this is a tradition. So traditional culture in our food. Say for example, there are so many sweets in some rituals. We are producing so many sweets, and some of the rice varieties, some of the pulse varieties, which are useful for making such type of sweets or such type of dishes. So there is a traditional culture in our food diversity. But we are rich in biodiversity, we are rich in traditional culture, we are also rich in food diversity. But the food diversity depends on the biodiversity, which depends on the habitats. But due to the habitat alteration, present day, the habitat is being altered, the habitat is being fragmented. And due to this fragmentation and alteration of the habitats, the species which are declining, sometimes which are endangered or even locally threatened. So this is an important challenge to us to lose this, but important to lose our biodiversity, important biodiversity, helpful for our food and health. And you know the monocropping practice, as I mentioned you earlier, we are producing some cash crop. We are losing the traditional crop varieties, the indigenous fish varieties, but we are depending on some cash crop. But the nutrients, the medicinal quality having with some plants or animals, we are gradually losing such type of diversity due to the monocropping practice. And another important thing is the blockage in the knowledge flow, because we people, the generations, we least bother our traditional knowledge holders, and we are taking some other antibiotics or something like that, but the properties having in our plants or animals we are not taking because of the blockage in the traditional knowledge flow. In the young generations, in the modern generations,
the knowledge from the traditional people, from the forefathers, from their grandfathers, or their uh, father or the mother or other elders, the knowledge related to biodiversity, related to nature is not being flowed because they are getting some information from the internet, from some books or something like that. But the real knowledge is not being flowed from their elders. So this is also a threat for the loss of our biodiversity, loss of our culture, loss of our food diversity. As a result of which, this loss of indigenous and traditional food, more addiction to junk foods. We people, the generations which are linked to very much junk foods, and that creates some health issues, that obesity, blood sugar, heart diseases, prone to cancer, and lack of immunity. So these type of health problems, health issues are coming due to change in the food habit, due to the shift in the food habit. Because the food, actually, the traditional food which is tested through the generations, and the food is prepared on the basis of the diversity of the components. And this diversity is a land and climate specific. So diversified food with traditional culture that is tested through the generations ensures the health security. We are addicted to burger or egg roll or something like that, but we are not taking the Buddhism or the Siakul or the Khejur or the ashfall or some other vegetables, leafy vegetables. So this creates the addiction to the junk food or other food. This creates a lot of health issues, and the lack of immunity is coming also, because there are so many properties which are within these traditional foods, which are tested through the generations, over the generations. So let us conjure our rich biodiversity heritage with traditional ethos. Because if we lose our biodiversity, if we lose our traditional ethos, we will lose our health. And it will be a question to sustain the human beings in future. So save biodiversity, save life. Thank you very much for patient hearing. Thank you. Thank you, Dr. Roy, for your wonderful and captivating presentation. It was indeed an enriching lecture focusing on various aspects of biodiversity, was explained by you so meticulously and lucidly, enlightening our participants. I'm sure it will help the students immensely in developing their knowledge in this area. It was indeed a pleasure to have you as a resource person with us today. Now I quickly move on to the interactive session. There are a couple of questions in the chat box. I just take the first one. Okay, it is by Sumit Roy. We wanted to know. Can you hear me, Dr. Roy? Yes. Okay, just he wants to know, we know biodiversity hotspot include Indo-Burma region, Western Ghats and Eastern Ghats. Now his question is that, is there any chance to be considered West Bengal or its region to be a biodiversity hotspot in near future? No. It is his question. No. It is not. It is not being studied. The West Bengal, in a greater sense, to be designated as biodiversity hotspot. So my Okay. Himalayan region is a biodiversity hotspot region, and in West Bengal, the Himalayan part, the Darjeeling Himalayan part, is included in the biodiversity hotspot region. So in the Darjeeling Himalayan region, Darjeeling Himalayan region, because in 4 regions in India: Himalaya, Indo-Burma, Western Ghat, and Sundarland. The Himalayan, entire Himalayan part, the West Bengal part is the Darjeeling Himalayan region. So the Darjeeling Himalayan region is included in biodiversity hotspot. Okay, thank you. The next one is from Deepan Banerjee. He wants to know, is there migration and immigration available in biodiversity hotspot? Migration, actually, endemicity is that is depends on the endemicity.
biodiversity hotspot is designated depending on the restriction of the population. That is the endemicity. And endemicity is due to the non-migration of the species. So that's why That means generally in the hotspot region, immigration or immigration is generally not possible. Due to some barrier, some physical barrier or some other barrier, the population is restricted to the few pockets. That is designated in as biodiversity hotspot. Also, there is another cause, that is this area with highly human impact. okay. Thank you. Okay, another one is from Amol Kumar Ghosh. It's a nice one. He wants to know, how do we think or act positively when there are more than hundreds Yes, of I am not hazardous- getting you properly. You just repeat it. Okay. He wants to know, how do we think or act positively when there are more than 100 of hazardous pesticides are still in use in India? What is the present? Your voice is broken. His voice is broken. There is some Okay, internet problem or something. Yes, now it is clear. Is it? Can you Now it is hear clear. me, You sir? just- Yes, yes. Okay. Yes. Now Is the clear. question is, how do we think or act positively when there are more than 100 of hazardous pesticides are there still in use in India? What is the present role of CIBRC, that is Central Insecticide Board and Registration Committee, in this respect? Actually, he wants to know, there are hundreds of pesticides are in use. Then how could we restrict, or how the CI, what is the role of CIBRC? He wants to know. I don't know what is the role of CIE, but at the grassroots level, there are Yes. several attempts from the Environment Department and some Agriculture Department. That is, they are introducing the organic farming, and there are several in organic farming, and some farmers are producing organic fertilizers if it is for economically viable, to get the economically viable condition. So I don't know what's organization, what's its activity, but Okay. the government level as well as from the grassroots level, the farmers are now switch over from inorganic to, or they are telling no to inorganic, because now the people thought that due to the inorganic fertilizer or the chemical fertilizer, the soil is unproductive. The productivity of the soil is getting low. That's why they are switch over to the organic cultivation and using the pesticide, the organic pesticides. Thank you very much, sir, for your explanations and everything. Okay, thank you very much, sir. Now, I would like to request our next joint convener, Dr. Sangjukta Chaudhary, to introduce our next speaker and continue the next part of the webinar. Over to you, ma'am. Sangjukta, ma'am. Yeah, I can't hear anything. Has the session ended? Yes, ma'am. It is over. I just introduced you. You just continue with introduce our next speaker and continue the next part of the webinar. Okay, fine. Thank you, ma'am. Okay, fine. It's over to you. And I just thank you, Shurjit, first of all. And I must congratulate Dr. Roy for this enlightening and informative session. Thank you so much, Dr. Roy. Good evening, everybody. I, Dr. Sangjukta Chaudhary of Zoology Department, Phokir Chand College, welcome you to the second session of this one-day webinar entitled Biodiversity, Concept, Conservation and Challenges. It is my honor to introduce you to our speaker for this session, Dr. Pinaki Ranjan Chakraborty, Head and Associate Professor, Department of Zoology, Vijaygarh, Jyotish Roy College. Dr. Chakraborty was a zoology honors graduate who went on to complete his master's in zoology from Calcutta University and later was awarded PhD from the same university. He was a CSIR Junior Research Fellow and also an awardee of the Junior Research Fellowship from the Zoological Survey of India. Besides numerous publications in reputed journals, Dr. Chakraborty has himself conducted many seminars and workshops in his current workplace. His research interests are in the fields of genotoxicity, biodiversity, wildlife conservation,
and his enthusiasm for this area has ignited many young minds. His students adore their PRC, sir. He was recently awarded the prestigious Chaturvedi Prize for Forest Wildlife Research from Forest Research Institute of India. It is a privilege to know him personally, and I look forward to his talk today on Exhilarating Others, Curious Tales from the Lifescape. Over to you, Pinaki da. A warm welcome to our webinar again. Thank you, Sanjukta. Am I audible? Yes, audibly. Okay. And I can see your presentation, I guess. No. Still Anirban is presenting. Yeah, That's the problem. Okay, fine. Now I can present. Okay. Good evening, everybody. Good evening, Sanjukta. At least after many a long time back, I was able to at least connect college, because there are lots of talk between us that I will come to your college, but somehow I know. You were actually to be the external. Is it visible presentation? It is yet to be visited. You have to start presenting. Yeah, I have already shared, but it is probably. Yeah. Fine. It has come. Your screen is visible. Okay. Yeah. Thank you. Carry on. Yeah. Okay. So I think দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, একদম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ক্যামেরা Yes sir, দেখা যাচ্ছে। যেহেতু আমি শুনেছি এখানে স্টুডেন্টরাই আছে, আমি জেনারেলি আমার এটাকে মানে প্রেজেন্টেশনটাকে বাইলিঙ্গুয়াল রাখার চেষ্টা করছি, কারণ আমার এখানে একটা টার্গেট আছে, যেটা আমাকে বললো যে আমাকে অন্যান্য স্টুডেন্টদের করার জন্য। সেখানে আমি কিছু গল্প বলতে এসেছি, বিকজ এটা ওয়েবিনার সময়। ইনফ্যাক্ট কদিন আগেই আমি সংযুক্তার সঙ্গে একটা টিনটিনের ক্লিপ শেয়ার করেছি, সেখানে ওয়েবিনারে কি অবস্থা হচ্ছে আমরা সবাই জানি। তো আমি সেই জন্য আর আজকে বেশি মানে জ্ঞানগর্ভ কথা বলবো না। আর বায়োডাইভার্সিটির পেছনের গল্প যেটা বিজ্ঞানের, সেটা আমার চেয়ে অনেক ভালো অনির্বাণ বলবে এবং বলেছে। আমি শুরু করছি একটু অন্য জায়গা থেকে। আমার গল্পর নামটা হচ্ছে এক্সিলারেটিং আদার্স, কিউরিয়াস টেলস ফ্রম দ্য লাইফস্কেপ। অর্থাৎ এই অন্যদের গল্প। আমি এখানে যেহেতু জুওলজিস্ট এবং অনির্বাণ যেহেতু বটনিটা অনেকটাই কভার করে নিয়েছে বলে আমি মূলত আমার প্রেজেন্টেশনটা প্রাণীদের মধ্যেই রাখবো, যদিও গল্পটা শুধু প্রাণী দিয়ে নয়। আমাদের এই গল্পটা রয়েছে যে লাইফস্কেপ বা জীবনের চালচিত্র, সেখান থেকে কিছু কিউরিয়াস বা অদ্ভুত গল্পকে আমি জুড়ে আনছি। গল্পগুলো র্যান্ডাম পিক করা নয় বা র্যান্ডাম পিক করা, হয়তো এদের মধ্যে কোথাও একটা সূত্র বা থ্রেড রয়েছে, সেই থ্রেডটা ধরেই আমরা এগোতে শুরু করি। আমাদের গল্পটা শুরু ইংল্যান্ডে সমস্ত মানে চাষের জমি বা গ্রামের বাইরে প্যাস্টুর ল্যান্ডে একটা গাছ দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোকে বলা হয় হোয়াইট ক্লোভার। এই হোয়াইট ক্লোভার কিন্তু সমস্ত ইংল্যান্ডের জোরে বা ব্রিটেনের সমস্ত জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না বা যেত না। এই গল্পটা একটু পুরনো গল্প। সেখানে একজন কাউট বলা, সেই লোকটাকে আমি পরে আইডেন্টিফাই করছি, ভদ্রলোককে। তা সেখানে সেই প্রশ্নটা বারবার উঠে আসছিল যে কেন হোয়াইট ক্লোভারদের ডিস্ট্রিবিউশনে বা ওরা কোথায় কিভাবে রয়েছে সেটার মধ্যে তফাৎ আছে। অর্থাৎ শহরের আশপাশে যে প্যাস্টিওর ল্যান্ড বা চারণভূমি রয়েছে সেখানে হোয়াইট ক্লোভার দেখা যায়, গ্রামের দিকে যেখানে সেই অর্থে মানুষের অতটা নেই, চাষবাসের জমি বেশি, মানুষ কম, সেখানে কিন্তু হোয়াইট ক্লোভারের ডেনসিটিটা বা ঘনত্বটা অনেক কম দেখা যায়। কেন? এই প্রশ্নটা যখন উঠলো তখন এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই গল্পের দ্বিতীয় চরিত্র তিনিও অনুপ্রবেশ করলেন। তিনি হচ্ছেন ভীমরুল বা বাম্বলবি। এই হোয়াইট ক্লোভারদের একটা মজার গল্প আছে। এই হোয়াইট ক্লোভাররা কিন্তু সমস্ত রকম সবকিছু দিয়ে তারা পলিনেটেড বা পরাগবিলিত হয় না। তাদের হওয়ার জন্য তাদের এই বিশেষত্ব এই বাম্বলবি বা ভীমরুলদেরই লাগে। অর্থাৎ ভীমরুল ছাড়া
এদের পরাগ মিলন হয় না। তো প্রশ্নটা যখন উঠলো, তাহলে কি ভিমরুলরা কোনোভাবে এই হোয়াইট ক্লোভারদের বা এই গাছগুলোর যে বিভিন্ন রকম ডিস্ট্রিবিউশন বা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে কি? প্রশ্নটা কিছুটা করলো, যেহেতু তার মানে যেখানে যেখানে প্রশ্নটা যেখানে বাম্বলবি বেশি, ঘনত্ব বেশি, বাম্বলবি প্রেজেন্স where there is a chance of getting bumblebee more, we have a consequent chance of getting the distribution of white clover more. তা সেইখান থেকে এলো বাম্বলবি কি করে, বাম্বলবিরা এরা মূলত যেরকম করে, এরা এই ফুলগুলোতে ঢুকে ফুলের ভেতর পরাগ মিলনে হেল্প করে। বাম্বলবিদের লাইফ সাইকেলটা হচ্ছে, এই বাম্বলবিরা কিন্তু এমনি চাক মাঝে না, আমাদের মতো এখানকার বাম্বলবিদের মতো অনেকে কিছু চাক দিয়ে মাঝে, এরা কি করে মাটিতে গাছের গোড়ায় বা লুজ মাটির ওখানে এরা ডিম পাড়ে এবং সেখান থেকে ওদের মেটামরফোসিস বা রূপান্তর হয় এবং সেই রূপান্তরে বিভিন্ন লার্ভা বা স্টেজ গুলো যায়। এবার যখন দেখতে যাওয়া গেল, দেখা গেল সত্যি সত্যি গ্রামের দিকের আশপাশে বাম্বলবির পপুলেশনটা শহরের আশপাশের চেয়ে অনেক কম। কেন কেন খুঁজতে গিয়ে তখন আরেকটা গল্পের চরিত্র যিনি এলেন, সেই চরিত্রটার মাঝখানে একজন চরিত্র আমি বাদ দিয়েছি, সেটা হচ্ছে র্যাট বা ইঁদুররা। র্যাটের বা ইঁদুর এরা হচ্ছে বাম্বলবিদের মূলত মূল শত্রু। বাম্বলবিদের মূল শত্রু অর্থাৎ যে মোটা সোটা গোলগাল লার্ভাগুলো দ্বারা তৈরি হয়, তারা যে বাচ্চা হয়, এদেরকে ধরে ধরে ফিল্ড র্যাট বা মেঠো ইঁদুররা খেয়ে নেয়। এবার প্রশ্নটা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে আসছে, মেঠো ইঁদুরের সংখ্যা তো আমাদের যেখানে মাঠ রয়েছে, যেখানে ফিল্ড রয়েছে, যেখানে এগ্রিকালচার ফিল্ড রয়েছে, চাষের জমি রয়েছে, সেখানে বেশি হওয়া উচিত। তা সেখানে বেশি না হয়ে শহরের পাশে কেন তাদের সংখ্যাটা কমে গেল? শহরের পাশে তো মাঠ রয়েছে, সেখানে তো কোনো অসুবিধা নেই। তখন প্রশ্নটা যেটা এলো, ইঁদুরদের সবচেয়ে বড় শত্রু যিনি, তিনি হচ্ছেন ম্যাওবাবাজি। অর্থাৎ সামহাউ এই ম্যাওবাবাজিদের সংখ্যাটা শহরের আশপাশে গ্রামের লোকেদের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই গল্পটাকে অর্থাৎ এই পুরো যে জিনিসটা একটা জায়গায়, কোনো জায়গার ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে গিয়ে ফুলটা কোথায় বেশি থাকবে কোথায় কম থাকবে, এবং সেটাকে পুরোটাই ডিপেন্ড করছে তিনজন জিনিস, যারা তিনজন জীবিত জিনিস, যারা জীবনের অংশ, যারা জীবনের চালচিত্র বা লাইফের অংশ, যারা গ্রহণ করছে। অর্থাৎ ইঁদুররা বেশি এদের খেয়ে ফেলে বলেই বলতারা বেশি পাওয়া যায় না গ্রামের দিকে, সেই জন্য গ্রামের দিকে পলিনেশন হতে পারে না বা পরাগ মিলন হতে পারে না, তার ফলে গাছটা কম হয়। শহরের আশপাশে বেড়ালের সংখ্যা বেশি, তারা ইঁদুর ধরে বেশি, এবং ইঁদুর ধরার জন্য তার জন্য এখানে অটোমেটিক এরা বাড়তে পারে, এবং তার ফলে গাছ আশপাশের জমি যেগুলো যে জায়গায় চাষ হচ্ছে না, যেগুলো চারণভূমির মতো পড়ে আছে, যে ওয়েস্টল্যান্ড, সেই জায়গাগুলোতে এই ধরনের গাছ হচ্ছে। এই গল্পটা কিন্তু আমার নয়, এই গল্পটা যার কাছ থেকে নিয়েছি তার নাম হচ্ছে চার্লস ডারউইন। চার্লস ডারউইন উনি বললেন যে কেন শহরে আমাদের বেড়ালদের সংখ্যা বেশি। তখন যে সংসদে এলেন তিনি হলেন, আমি আপনাকে বলতে পারি, আমাদের পিসিমা। অর্থাৎ সেই সময় লন্ডনে, এমনি লন্ডনে ব্রিটিশরা এমনিতেই জন্তু জানোয়ার বেশি পোষে, লন্ডনে সেই সময় মহিলাদের সংখ্যা, বিবাহ না হওয়া স্পিনস্টার মহিলাদের সংখ্যা, বয়স্ক মহিলাদের সংখ্যাটা অনেক ছিল। কেন? সে কারণটা সামাজিককরণ, এবং সেখানে তো বিজ্ঞানের কিছু বায়োলজির গল্প আছে, সেটা আমি আসছি না, কিন্তু সেটা থাকার ফলে তারা তাদের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য বেড়াল পুষতেন। অর্থাৎ লন্ডন শহরের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক বেড়ালের মানে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই পিসিমার, মাসিমার, ঠাকুমারা। তাদের সাথে থেকে এই বেড়ালটা তাকে থাকতো, এবং বেড়ালগুলো মাঝে মাঝে মুখ বদলের জন্য বাইরে বেরিয়ে ইঁদুর ধরে খেত, এবং তার ফলে হতো। তার জন্য এই গল্পটা দাঁড়াতো। গল্পটা এখানেই থেমে যেতে পারতো, কিন্তু গল্পটা থামলো না ডারউইনের বুলডগের জন্য। টমাস হাক্সলি, যাকে আমরা সবাই বৈজ্ঞানিক খাতায় ডারউইনস বুলডগ, অর্থাৎ যিনি ডারউইনের লড়াইয়ের জন্য উঠেছিলেন, খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন ডারউইনের, তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে যে আমরা যুক্তিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আরেকটু এগোই না কেন? না, এই যে হোয়াইট ক্লোভার, এরা কিন্তু ব্রিটেনের ম্যাক্সিমাম ফডার হিসেবে ইউজ হয়। অর্থাৎ এই যে চরণভূমিতে এই যে মোটা ফুল পাতা, এগুলোকে খায় কারা? সমস্ত গরুরা খাওয়ার জন্য, গরুদের, ওরা বলেন যে গরুরা যেহেতু এটা খায়, তাহলে শহরের আশপাশে জমিতে গরুদের বিড়াল পোষার জন্য আলটিমেটলি এখানে গরুরা খেয়ে দিয়ে স্বাস্থ্যবান হয়। গরুরা স্বাস্থ্যবান হলে কি হয়? আমাদের ব্রিটিশ বিফ ভেরি বিখ্যাত। ব্রিটিশ বিফ খুব সহজ সস্তায় বাজারে আসে যায়। সস্তায় বাজারে আসার জন্য কি হয়? প্রচুর সস্তায় মাংস খেয়ে লোকজন করে, এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা মাংস খেয়ে গায়ে জোর বেড়ে যায়। তখন তারা বাড়িতে মারামারি করতে শুরু করে, পাড়ায় ঘাড়ায় মারামারি শুরু ধরে। তখন আমরা কি করি? আমরা যাতে এখানে বেশি মারামারি করতে না পারে, আমরা ওদেরকে ধরে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিই, এবং সেখানে তারা যুদ্ধ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। অর্থাৎ 1757 সালে
এই গল্প অনুযায়ী 1757 সালে সিরাজদৌল্লার মাথা যাওয়ার জন্য পলাশির যুদ্ধে একটা বেশ ভালো মতো দায়িত্ব মনে হয় লন্ডনে বসে থাকা বুড়ি ঠাকুমাটার থাকি চায়। এই গল্পটা আমি কেন বললাম? এই গল্পটার মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে আমি বলতে চাইলাম যেটা, যে আমরা লাইফস্কেপ বা জীবনে চলে যে বায়োডাইভার্সিটি যাই বলি না কেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কতগুলো আপাত সম্পর্কহীন জায়গার মধ্যে কেমন একটা সম্পর্কের বাঁধনে আমরা জড়িয়ে আছি, প্রত্যেকের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আছি। ইংল্যান্ডে, লন্ডনে বুড়ি ঠাকুমা বেড়াল পুষেছিল বলে এতে আমাদের পলাশির যুদ্ধে এর মাথা গিয়েছিল। হয়তো সেটা একটা কষ্টকল্পিত নয়, কিন্তু লজিক্যালি ইট ইজ ফার্স্ট স্টেজ। কিন্তু আমার এই গল্পটা বা ব্রিটিশ মানে প্রথম পোর্শনের যে গল্পটা, সেটার একটা হচ্ছে এই যে ইন্টার রিলেশনশিপ, টু শো দ্য হাউ উই আর কানেক্টেড উইথ দ্য থ্রেড, উই আর নট ইউনিক। এই যে ইউনিক নয় এবং এই যে থ্রেড এবং ডাইভার্সিটি, যে প্রচুর রকমের যে অনেক যে আমরা যে আগের পোর্শনটাই দেখলাম, অলরেডি 5টা কম্পোনেন্ট আমাদের গল্পের মধ্যে রয়েছে। একটা ইঁদুর, একটা ফুল, একটা বেড়াল, একটা পোকা এবং এক মানুষ। এই পুরো গল্পটা জড়িয়ে আছে কিন্তু তার যে কারণ, এই ছোট কারণটা কিন্তু লুকিয়ে আছে আমাদের বিবর্তনের মধ্যে, এভলিউশনের মধ্যে। এভলিউশন বাই ন্যাচারাল সিলেকশন। এভলিউশন বা ন্যাচারাল সিলেকশন, এই গল্পটা, এই ডাইভার্সিটি তৈরি করার গল্পটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এভলিউশনের জিনিসগুলো, এবং সেটা ডারউইন থিওরি আমরা যদিও বলি। কিন্তু আজকে যেহেতু ডারউইন সম্বন্ধে আমরা অনেকটাই জানি শুনি, আমি বলি যে কিউরিয়াস টেল বলবো, এবং সেই কিউরিয়াস টেলের মধ্যে আমি এই গল্পের আরো একজন নায়ক যে থাকে, তাকে আমরা অতটা হয়তো চিনি না। ডারউইন বলতে যতটা পরিচিত, ডারউইনের জীবন সম্পর্কে যতটা পরিচিত, ডারউইন যতটা পরিচিত, ততটা কিন্তু আমরা পরের জনকে চিনি না। তার নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস এই ভদ্রলোক, আমি মানে তার জীবনটা অদ্ভুত। ডারউইন ছিলেন, আমি কেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসকে আনলাম আমাদের এই গল্পের মধ্যে, পুরো গল্পটার মধ্যে excuse me, Pinaki da, I'm going to interrupt over here. Some people are unable to understand Bengali. Okay. So if you kindly just be bilingual about certain things. I'll be okay. Sorry for interrupting again. No. So why Alfred Russel Wallace is so important to us? Darwin is a member of the executive aristocrat family. Wallace is from gentry. She has to earn his living. She has to earn his education. So what he did in his life is that with much more labor. So let's see what Wallace did and how he influences us. Wallace was a grammar school teacher in Leicestershire. At the age of 21, he met William Henry Bates. We'll meet Bates again. And both of them are beetle enthusiasts. They are just mad about beetles. They started collecting beetles. They classifying beetles, and on their expedition days, they always talk about how this diversity come up. What is the reason? Why so much of species over there? Why so much of beetle species are there? Because beetles are the God's most favorites. If we look at the number of the species present in the world, it is 70% of the species are from the coleopterans, the beetles. So why so much of beetles? The traditional concept of that time that the species are not mutable. They are not transmutable. They are as it is there from the date of the origin. Or there are certain other theory that species are changing to give us a new species. But how? The mechanism was not clear to anybody till then. But Wallace and Bates, they kept talking to each other. They always discussing to each other. After that, at the age of 22, they decided to go to South America to expedition to search the biodiversity or the natural history of there. They had to find their own expedition, not like Darwin's HMS Beagle trip, which was funded by the company, and Darwin was not employed as a naturalist. He was actually employed as a gentleman companion of the captain, Scott Fitzgerald, in the ship. But Wallace and Bates had to arrange their own trip. They talked with the lots of natural history collector who are sailor, who said that you go, you collect the thing, give us the samples, and we'll sell the samples and we'll get the money. So they go to the Amazon. For the first 2 years, they studied the Amazon. After that, Wallace left, and Bates remained in the Amazon. But
Wallace go to the Rio Negro area to study them. After 2 years in the study in Rio Negro area in Brazil, he returned to England with a huge amount of collection, specimens, drawing, journals, everything. But the fate stuck. At the journey in the sea, that his sea got fired, and somehow he escaped, but all his collection was destroyed. So what has happened? তারপরে উনি ফিরে আসার after that he after 2 years, 1 and 2 years, he again go to a new expedition to Malayan Peninsula, which is known presently the Indonesia's area. What was his target for that expedition? To see, to observe, to collect the specimen of one of the most elusive bird at that point of time. That's the bird of paradise. Bird of paradise তখন কিন্তু ইউরোপে লোকেদের কাছে কিছু কিনে এসেছিল। বার্ড অফ প্যারাডাইস আছে মেনি স্টোরিজ যে বার্ড দে আর ফ্রম দ্য প্যারাডাইস। যেহেতু প্রথম দিকে যে বার্ড অফ প্যারাডাইস গুলো এসেছিল ইংল্যান্ডে, তার ডানা ল্যাজ কাটা ছিল, তার ফলে সে বলা হতো যে দে don't have wing, they just fly, they just glide over the cloud and feeds on the dew. তাই হোক সেই অবস্থা থেকে জানেনি, কিন্তু বার্ড অফ প্যারাডাইস লিভিং কেউ দেখেননি এবং তার ফুল স্পেসিমেন কেউ ছিল না। সো Wallace started the expedition to Malayan Peninsula এবং তিনি পৌঁছলেন আলটিমেটলি Malayan Peninsula 1854 In 1854 he first saw these birds of parasite in Aru Island. After that এবং এছাড়া তারপর তিনি অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে শুরু করেন, বিভিন্ন জায়গায় কালেক্ট করতে শুরু করেন, the butterflies, all insects and other things, and apart from the birds. এই যে জায়গাটা, there are these spice islands, এখানে they are not very healthy even today because they are marshy land, they are rotting. So there is a common ailment was present at that time is the malaria. So Wallace was always most of the time he was under the attack of malaria. In once while he was in fever and delirium, he was just sleeping on his bed and a train of thought hits her head. If there is lots of species as there, and all the species, there is inherent variation. If in variation, if some of them who are much more suited to the environment, if they start breeding, they will start breeding much more than the other counterparts, and with the time they will outnumber the other one and ultimately give rise to species. This is a very simple, elegant thing he decided, he developed in his thought. After that তিনি উঠলেন জ্বরের পরে এবং he started writing it, এবং রাইটিং করার পর উনি ভাবলেন এটা কোথায় করবেন, because he was the only European at that time where he is living, এবং he is far from the so-called civilized world. So he decided to send his writing, send his theory, what he has propounded, what he has thought, in a letter to one of the men he really admired and who think he is very much, he knows me personally, is Charles Darwin. Charles Darwin, already 20 years he returned from his famous Galapagos voyage, South Africa voyage of the world, and he also hit up with the same idea, but he didn't publish. Why? Because he was very much aware that his theory, but this theory is so much radical that the religiously minded Victorian society will react sharply and violently. So he was ready to collect, he was just busy to collect lots of evidences for his own theory. At that moment of time, he got this letter of Wallace and he was stuck. What he thought, আমি জাস্ট এখানে আমার খুব প্রিয় একজন মানে ন্যাচারালিস্ট যিনি আছেন, ডক্টর স্যার ডেভিড অ্যাটনবরো, তার ওয়ালেস নিয়ে একটা লেখা, সেখান থেকে মাঝে মাঝে কতগুলো কথা বলছি। তখন সেই মুহূর্তে ওয়ালেস যখন আসে, তখন ডারউইন ভাবেন যে তুমি লেখাটা শেষ করে ফেলবেন, নিজের কোনো করেন না, কারণ এখন যদি উনি নিজের থিওরিটা বলতে যান, লোকে বলতে পারে যে ওয়ালেসের কথাটা উনি বলছেন। এবং তিনি তখন ওনার এক বন্ধুকে এটাও লেখেন, আই উড রাদার বার্ন মাই হোল বুক than that he, Wallace, or any other man should think that I have behaved in such a paltry spirit.
যে উনি চুরি করেছেন। ফরচুনেটলি ওয়ান অফ দ্য there are two friends of Darwin যাদের সঙ্গে ডারউইন এই ঘটনাগুলো রিপিটেডলি আলোচনা করতেন, দ্যাট ইজ জোসেফ ডাল্টন হুকার অ্যান্ড চার্লস লিন। তারা ডারউইনকে রাজি করেন যে ঠিক আছে, ইটস ওকে, ও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করেছে, ইউ ডিড ইট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, সো বোথ দ্য পিপল saying the same thing, why don't you present the paper jointly? So it was decided that Darwin along with the Darwin friends we publish in Linnean Society. এবং এই ঘটনা যখন ঘটে তখন সেখানে ছিলেন না রাসেল, ওয়ালেস ছিলেন না, ওয়ালেস জানতেনও না, বাট পরবর্তীকালে ওয়ালেসের কাছে যখন চিঠিটা যায়, ওয়ালেস ওয়াজ ভেরি হ্যাপি, দিস ইজ প্রবাবলি দ্য বেস্ট থিং, এন্ড ওয়ালেস ওয়াজ নট ইভেন at all. Wallace was very much at this moment we were exhilarating or very much exciting about his own study, because he had seen the great white bird of paradise at that time, এবং he seen that the great golden birdwing butterfly, এবং সেখানে তখন উনি বলছেন যে not that this species or this problem নয়, he considered in his journal that seeing of this bird and bird, I consider it is the greatest discovery I have made. এরপরে প্রায় 8 বছর পরে ওয়ালেস ইংল্যান্ডে ফেরেন, এখানে তখন তিনি প্রথম ইউরোপে দুটো জীবিত বার্ড অফ প্যারাডাইস নিয়ে যান, বার্ড অফ প্যারাডাইস নিয়ে যান, প্রচুর স্কিন নিয়ে যান, এবং এর সঙ্গে প্রচুর অন্যান্য স্পেসিমেন ইত্যাদি নিয়ে যান লন্ডনে, এবং সেটা তখন হি ওয়াজ বিকাম ফেমাস। এবং লন্ডন জু ওই দুটো বার্ড অফ প্যারাডাইসকে নিয়ে নেয় এবং তার কাছ থেকে 150 পাউন্ড দিয়ে এটা কিনে, and he was given a chart or ticket for to enter, the entered pass to enter in the London Zoo for his whole life. But in the meantime, Darwin published Origin of Species. So it is an upheaval there. সারা পৃথিবী জুড়ে হই হই চলছে, সেরকম করছে, এবং at that moment of time ডারউইনের সঙ্গে তখন অলরেডি সারা পৃথিবীতে চলছে, ডারউইনের সঙ্গে ওয়ালেস দেখা করেন। What has happened at that point? যে Darwin is at that point of time, for the theory, Darwin is already famous or infamous to the society. Everybody is fighting for it. Wallace has come after 8 years. What happened to that? আমি এই জায়গাটা আবার again I take the chance নিচ্ছি ডেভিড অ্যাটনবরোর এই জায়গাটা অনুবাদ করা বা এই জায়গাটা আমার মুখে বলার জায়গা নেই, এটা উনি যেভাবে বলেছেন সেটা চেয়ে ভালো মনে হয় কেউ বলতে পারবে না, so I just read it. The two men greeted one another with the greatest warmth. Wallace doubtless said what he had written to one of his friends. I do honestly believe that with however much patience I had worked and experimented on the subject, I could never have approached the completeness of Darwin's book. Its vast accumulation of evidence, its overwhelming argument, and its admirable tone and spirit. I really feel thankful that it has not been left to me to give the theory to the world. Darwin, for his part, wrote to Wallace saying, "You, if you had my leisure, have done the work just as well and perhaps better than I have done it." সুতরাং আমরা সাধারণত বিজ্ঞানের ঘটনায় দেখতে পাই যে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা লড়াই চলে, কে কারটা নিয়ে নিয়েছেন টেনেছেন। এখানে দুজন ভদ্রলোক যারা দুজন জনকে কমপ্লিমেন্ট করছেন, দুজন জনকে করছেন। ওয়ালেস সারা জীবন he wrote for this thing and he always mentioned the theory as a Darwinism, কারণ তার বক্তব্য অনুযায়ী উনি এটা ডারউইন অনেক বেশি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট করেছেন। বাট ওয়ালেস ডিড another great work, অ্যানিমাল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রথম সূত্র তিনি তৈরি করেন, ও কেন করেন সেটা করতে গিয়ে he it is another important scientific theory, first thing, that is continental drift, সেই জায়গাটাকে উনি অনেকটা কথা বলতে শুরু করেন। এবং এই যে কন্টিনেন্টাল ড্রিফট বা আমাদের যে মুভিং প্লেট থিওরি, এটাই আলটিমেটলি আমাদেরকে অনেক কিছু দেখেছে, আলটিমেটলি যে জায়গায় ডাইভার্সিটির একটা বড় জায়গায় চলে আসতে পারে। সো দিস ইজ our life, our society, where everything is diverse, so much animal, so much plant, so much life form. But look at the left side of the screen. This is, we are in a boat. We are in a boat. Just like we're in the same boat, brother. We'll return to this picture later on. But what is happening? What about the biodiversity? What is the biodiversity? What is the actual picture of biodiversity? How much we know about biodiversity? Biodiversity মোটামুটি দুটো কম্পোনেন্ট দিয়ে দেখা, মানে স্পিচিস রিচনেস আর মানে স্পিচিস অ্যাবান্ডেন্স। রিচনেস মানে কতটা স্পিচিস আমরা জানতে পারি। এই যে ছবিটা রয়েছে, ছবিটার মধ্যে বাঁদিক পোর্শনটা, লেফট ওয়ান ইজ এই মুহূর্তে আমরা কি জানি এবং ওদিকটা কতটা জানি না। দেখা যাচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে আমরা কিন্তু মোস্টলি
আমরা জানি না। Still, we don't know what is really happening on the story. There is an estimate that এটা প্রায় between 5 to 30 million species are there, but মোটামুটি conservative estimate is near about at least 15 million species of the life forms are in the earth, this our earth. But so far we know only 1.5 million species have been described so far in our life, more or less. So only 10% of the whole resource you know. If you think about the museum, if you think about Louvre Museum, if you think about our museum, there is a collection, you go there is a huge collection, you just able to see, able to observe only the 10% of the whole collection. Would you be satisfied? Would you be happy or not? So this is the situation where we're standing with. যে আমরা এখনো জানি না জাস্ট 90% প্রাণী, অ্যানিমাল, উদ্ভিদ, বাকিরা সবাই কোথায় রয়েছে, কি রয়েছে, বাট দ্য টাইম ইজ রানিং আউট। আমি সেই জায়গাটা আসার জায়গায় যাচ্ছি, বাট যদি আমরা এটা দেখি, উইল সি another things, another very important things, that is the hotspot. Anirban has already told it, so I do not dwell on this thing, that they're important something. But what I try to think, if you look at the map, there is a concentration of the red area which are known as hotspots. Most of the hotspots are geographically restricted to a particular climatic region in the earth that is known as tropical region. Why tropic is so biodiversity rich? এই প্রশ্নটা কিন্তু continuously it ails the scientists, it ails the ecologists, it ails the evolutionary biologists, it's everyone. Why tropic is so rich in so much life form, so buzzed with the insect sound, so buzzed with the bird call? Why, when you are going to the alpine region or when you are going to the other region of the world, you are not so lucky to see all this huge amount of animal resources? এটার অনেকগুলো থিওরি আছে, there are 6 ecological theories, আমি সেটা ডাল করছি না, কিন্তু মোটামুটি সবটা থিওরি কেউই পুরোপুরি এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে না, বাট এভরিবডি কমপ্লিমেন্টস ইচ আদার। তো মোটামুটি যে জায়গাটা আসছি, আর্কটিক মানে দ্যাটস ট্রপিক্যাল রিজিয়ন, যে জায়গাটা আসে, দে আর ভেরি রিসোর্স রিচ বিকজ অফ আর্থ ওন স্ট্রাকচার, ওন জিওলজি, ওন climate, everything. This is very resource rich, it is very energy rich. So this is energy rich and resource rich thing ultimately leads to a lot of competition and lot of resource sharing. That's why the topics are so much rich, so much rich. And if the so much richness ultimately leads to the so much thing, you will see. So again we comes to the beds. This richness, they are the outcome of evolution. How evolution is working, we have seen this, all this living things are come out as an outcome of the selection, natural selection. There are other things also, there are other things. Let's see this Amazonian beds is very much famous to the biological student for its another thing which is known as Batesian mimicry. কি হয় না, এখানে দুটো অ্যানিমেল রয়েছে, কেউ একজন যে খেতে, এই সব পুরো দ্য স্টোরি ইজ বিন সামারাইজ হিয়ার ইন উইথ টার্মস অফ বাটারফ্লাই। বেটস প্রথম বাটারফ্লাইতে দেখেছিলেন যে দেয়ার আর 2 kinds of butterfly, one is some which are not palatable, they are toxic, and there are model who are palatable. Let's see in the side of from the perspective of a predator. He is seeing this, all these 4 butterflies. It is this red spot one is toxic. একবার খেয়ে তার বমি হয়ে গেছে, পেটে যন্ত্রণা করেছে, মাথা ঘুরেছে। So I think she just relate the black. Yeah, you are audible now, Pinaki. হ্যাঁ audible শোনা যাচ্ছে? You need to just go back for 1 or 2 minutes. Okay. একটু থেমে গেছিল, জাস্ট এই স্লাইডটাকে আরেকবার এক্সপ্লেইন করো। এইটা না আগেরটা? এটা বাটারফ্লাই। আচ্ছা দাঁড়া যাচ্ছি, আউট কেটে, আমি বুঝতে পারছি না এখান থেকে আওয়াজটা পাচ্ছি কিনা, তাহলে আমি এগিয়ে যাই। না, আমি খেয়াল রাখছি, আই উইল লেট ইউ নো কেটে গেলে। ঠিক আছে, সেটা কারণ আমার এখান থেকে তো বোঝা যাচ্ছে না। না, ওই স্লাইডে বাটারফ্লাই আসছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, বেটস for Batesian mimicry. Or what is Batesian mimicry? Just think yourself as a predator, a bird
who is devouring, who is very fond of butterflies. First, he encounters a butterfly, black butterfly with red wing spot. He devoured it. There is a tremendous itching on his belly. He vomited it out. So it's toxic. Don't take it. So his thought process is, this black butterfly with red spot is toxic. Don't take it. So again, he encounters a second butterfly. This is the thing. So it's toxic. Avoid it. Third one, look at this. This is also black butterfly with a red spot, but there are strips of white spots around his wings. চার সাইডে রয়েছে। এটা অনেকটা হঠাৎ করে দূর থেকে দেখলে একই রকম লাগলো। এই হোয়াইট স্পটস গুলো ডিনোট করছে ইট ইজ নট আ সেম স্পিসিস, দিস ইজ সামহাউ ডিফারেন্ট। সো সেইখানে এটা কিন্তু যেহেতু সে তখন তড়াতাড়ি দেখছে, তখন ইউ উইল অ্যাগেইন অ্যাভয়েড, বিকজ দেয়ার ইজ আ সিগন্যাল অর কিউ দ্যাট ইজ ব্ল্যাক উইথ দ্য রেড স্পট, সো অ্যাভয়েড ইট, দিস ইজ টক্সিক। বাট দিস ইজ নট সো টক্সিক অ্যাকর্ডিং টু দিস, যে এটা হচ্ছে দেয়ার মডেলস হু মিমিক দ্য ডিফেন্ডেড মডেল। অ্যান্ড let's find the fourth one, the blue one. Let's try it. This is the different. তাহলে এইখানে যেটা গল্প করেছে বেটসন মিমিক্রি বলতে আমরা যেটা বোঝাই, there are two kinds of thing. One is a model যে essentially toxic হবে এবং যে আমাকে হেল্প করবে মডেলকে, যে তার মতো নকল করে দেখছে সেটা তাকে হেল্প করতে। বাট হাউ কি করে এই জিনিসটা হবে? বিকজ এগেইন দ্য জিনস আর প্লেইং হিয়ার। এখানে একটা পার্টিকুলার সিলেকশন মেকানিজম কাজ করছে, ন্যাচারাল সিলেকশন, which is known as frequency dependent selection. আমি এটা আসছি একটু পরে। এটা apart from Batesian mimicry, there is another kind of mimicry which is known as Mullerian mimicry. Again, here is a mimic and a model. আমরা এই যে পুরো কমপ্লেক্সটাকে দেখতে পাচ্ছি, there left hand side there are a mimic, right hand side there is a model. What is the difference between Mullerian and that Batesian mimicry? Here both the mimic and the model both are toxic. তাহলে এবার প্রশ্নটা আসছে, মুলেরিয়ান বেটেসিয়ান এই মিমিক্রি করে অ্যাডভান্টেজ কি এবং এটা কাজ করছে কি করে? প্রথমত বেটেসিয়ান মিমিক্রিতে দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য মডেল, বিকজ হি গেটস সার্ভাইভ বিকজ অফ দ্য model, that the mimic, because he gets survive of the model's toxicity. In Mullerian they both are already toxic. লাভটা কি মুলেরিয়ানের ক্ষেত্রে? ধরা যাক এই যে প্যাটার্নটা আমরা একটু আগে যে আগের এতে যে গিয়ে দেখলাম, আগের যে প্যাটার্নটা, দিস প্যাটার্ন ব্ল্যাক অন রেড, this is the pattern. The predator, the bird, he just recognizes the pattern, not the species. His pattern, এই প্যাটার্নটা তার কাছে ব্রেনে অলরেডি ম্যাপড আউট হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে এইখানে মুলারিয়ানে this pattern has been mapped out where both the species is present. So যদি সে ধরা যাক if the predator devours this one, it will ultimately give protection to this one, or this one it devoured, it ultimately gives protection to this one. So it's a kind of a dilution effect that is working on. যে যত বেশি এই ধরনের মডেল থাকছে তাহলে পুরো মডেল পুরো স্পেকট্রামটাকেই কিন্তু প্রিডেটর এ করতে চেষ্টা করবে। বাট বেটসিয়ান মিমিক্রির একটা মজার জায়গা রয়েছে, একটা পার্টিকুলার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিলেকশন মেকানিজম ওখানে কাজ করে অ্যাপার্ট ফ্রম ন্যাচারাল সিলেকশন, which is known as frequency dependent selection. What is frequency? এবং এটা কিন্তু প্রথম উইলিয়াম বেটস দেখান, যদিও তখন যেদিন গল্পটা বলেছেন তখন আমরা এই ধরনের টার্মগুলো এভারেজ টার্মগুলো আমরা তখনই জানতেন না বা আমরা ইউজ করিনি। হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট সিলেকশন? ধরা যাক একটা জায়গায় অবভিয়াসলি এই সিস্টেমটাকে কাজ করতে গেলে ইউ নিড আ গ্রেটার নাম্বার অফ মডেল দ্যান মিমিক। আদারওয়াইজ যদি গ্রেটার নাম্বার অফ মডেল না থাকে তাহলে যে বার্ডটা যেটা অ্যাটাক করছে তাকে প্রথমে এই পুরো সিস্টেমটাকে কাজ করাতে গেলে হি অর শি হ্যাজ টু এক্সপেরিয়েন্স দ্য মডেল, টক্সিক মডেল ফার্স্ট। আদারওয়াইজ he won't deny, he won't avoid the mimic. So যদি একটা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মডেল থাকে তাহলে সেই জায়গাটাতে অটোমেটিক মিমিকরা সাপোর্ট পেয়ে যাবে, এবং উইথ দ্য টাইম মিমিকরা সাপোর্ট পেয়ে যাওয়ার মানে উইথ দ্য টাইম মিমিকরা বাড়তে শুরু করবে। আফটার সার্টেন টাইমস এমন একটা সময় আসবে যখন মিমিকদের সংখ্যাটা ইট আউটনাম্বারস দ্য মডেল। So what will happen at that moment? পাখিরা কিন্তু প্যাটার্ন দেখে, পাখিরা তখন এই করতে 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 একটা সময় there are always certain পাখি যারা কিন্তু লার্নিং ফেজে থাকবে, যারা কেউ হঠাৎ একটা ধরে এই ধরনের প্যাটার্ন খেতে যাইবে। বাট at that point of time যেহেতু মিমিক্স outnumbers the model, there is a probability initially পাখিরা কিন্তু ওদের খেয়ে নেবে। সো যেহেতু তখন বেশি পাওয়া যাচ্ছে মিমিকদেরকে, তখন তাদেরকে বেশি খাওয়া হবে, তারপর আস্তে আস্তে আবার জিনিসটা কমে। সো ইট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য স্পিসিস প্রেজেন্ট, ইট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্ট আলটিমেটলি which tilts the balance for the selection and what will happen to the thing. So it's actually evolution in action. এই যে evolution in action এবং yin in action এটাই করেছে। এবং বিজ্ঞান কিরকম মজার জায়গায় দেখায়, যেটাকে আমরা ক্লাসিক্যালি সারা জীবন
স্কুলের বইতে পড়ে এসেছি, দ্যাট ইজ বেটসিয়ান মিমিক্রি যে ক্লাসিক্যাল দুটো এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ ভাইসরয় অ্যান্ড মোনার্ড বাটারফ্লাই। পরবর্তীকালে দেখা যায় এটা কিন্তু তাই নয়, রিসেন্টলি মানে বছর 20 আগে। Fine. Now you are audible. কি হলো, আবার চলে গেছিল নাকি মাঝখানে? Just 5 সেকেন্ডের জন্য, জাস্ট ঠিক আছে। আমার কাছে তো পরিষ্কার আছে। Fine. Okay, we can Okay. I can carry on. clearly audible, sir. Okay, ঠিক আছে, okay. আমরা রিসেন্টলি মানে যেটা জানা যায়, both them are toxic. So what we saw, what we thought, what we observed, what we preach for the last 100 years or 100 more years has been changed. So much of secret still the lifescape have. We have to study. We are mere spectators. We are no one to tinker with them. This is a reason we are having. Why we study? Why should we be respectful to our lifescape? So much secret still is there. How much? This is another very common example we know, which is known as, but again, very much misinterpreted example, industrial mannerism. এভলিউশন ইন অ্যাকশন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিরকম না, আমরা যে আবার সেই পুরোনো গল্পটাই মাঝে মাঝে ফিরে আসবো, দ্য স্টোরি অফ কাউ, ক্যাট, স্পিনস্টার অ্যান্ড দ্য লর্ড। সেখানে আমরা যে বলেছিলাম যে তাদের ফলে সিরাজদৌল্লার মুন্ডু কাটা গিয়েছিল। বাটলার প্লাসি ওয়াজ ওন বাই দ্য আমার ব্রিটিশ forefathers, তাদের তারা যেতেন, এবং তারপরে they amassed a huge amount of capital. সে প্রচুর পরিমাণে টাকা পাওয়ার ফলে সেই যে প্রচুর সোনা দানা সম্পদ যা এখান থেকে সেই ক্যাপিটাল তারা নিয়ে যায়, সে they invested in the industry, in the economy, and then ultimately leads to industrial revolution. Industrial revolution টা পুরোটাই অনেকটাই ছিল that initially on 1750 onwards it's a steam revolution. Initially James Watt's steam engine, রবার্ট স্টিভেনসনের রেলওয়ে ইঞ্জিন, এবং তখন এই যে স্টিম তৈরি করার জন্য দে নিড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফুয়েল। লিটল আইস এজ বা যেটা তার আগের 200 বছর আগে গেছে ইউরোপে, তার ফলে ইউরোপের প্ল্যান্ট রিসোর্স বা গাছ প্রায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সো দে start on to take the next best element, যখন হাতের কাছে নেই, tough but it's best, it's far more energy efficient, that is the coal. তো তখন প্রচুর পরিমাণে কয়লা পোড়ানো শুরু হয়, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে সমস্ত জায়গায় কয়লা, এতটাই কয়লা পোড়াতে শুরু হয় যে they become shooty, the whole the environment become shooty, এবং তার ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে there was the first pollution act was promulgated just before the industrial revolution because of this air act in London. এবং সেই একটা কি বলা হয়েছিল, যখন পার্লামেন্ট চলবে তখন কোনো জায়গায় বাড়ি বা কোনো জায়গায় কোনো আগুন জ্বালানো যাবে না, বিকজ দেয়ার আর সো মাচ অফ শিট। এত বছরে অত কয়লা পোড়ানোর ফলে যেটা হলো যে ওইখানে দেখা গেল যে সমস্ত গাছপালা জমি যেগুলো রয়েছে টেম্পারেট রিজন, তার জমিগুলোর মাঝখানে there is a shooty thing, there is a deposition of soot in the stem, in the whole trees, so trees become darker. এই ডার্কারের সিজনে যেটা দেখা গেল, তার আগে পর্যন্ত গ্রামের মধ্যে এক ধরনের মথ দেখা যেত, দ্য লেফট সাইড, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পেপার্ড মথ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা খুব কালো মথ যেটাকে কম দেখা যেত। পরবর্তীকালে যত এই কালো বাড়তে শুরু করে, দেখা যায় আস্তে আস্তে কালো মথের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে, দ্য নাম্বার ব্ল্যাক, দ্য কালার ব্ল্যাক গেট ইনক্রিজিং, দ্য হোয়াইট গেট ডিমিনিশিং। তো আমাদের ছোটবেলায় আমরা অনেক বইতে পড়েছি যে this is the evolution in action in a different way. There are two species are there, but Bristol Beetleria and Bristol Carbonaria. Bristol Beetleria has been changed or evolved to Carbonaria due to the that is not the case. পরবর্তীকালে এটা প্রচুর পরিমাণে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়, দেখা যায় because there are two morphs. Basically there is a gene, there is a melanic gene. যে melanic জিনটা Bristol Beetleria তে এক্সপ্রেস হতে পারে দু রকম ফরম্যাটে, একটা there is a papered form, that is a dark morph or the melanic morph. What is the beauty of the situation is যে initially যখন এ ছিল না, আমি ডান দিকের ছবিটা যাচ্ছি, ডান দিকের ছবিটা তখন দুটো মত আছে, যখন আমাদের কোনো পলিউশন ছিল না, there is no shoot, there is no dark smoke, there is no black smoker, সেখানে কিন্তু পুরো জায়গাটা আমাদের এগুলো যারা the surface of the
stem, the sort of the thing, they are covered with the lichens. The lichens, white lichens এর মধ্যে পেপারড মথ গিয়ে এইখানে কিন্তু মথটা আছে, they have become এই যে মথটা আমার যেটা যদি দেখা যায় মার্কারটা, সেইখানে তাকে কিন্তু সহজে camouflage করতে পারে, whereas the black moth they get easily detected by the bird. This frequency dependent selection is working here. যে যত ব্ল্যাকের সংখ্যা, তখন যেহেতু সাদার সংখ্যা বেশি, সাদারাই বেশি ব্রিড করতে পারছে, ব্ল্যাকরা খেয়ে ফেলতে মারা যাচ্ছে, বাট স্টিল ব্ল্যাক ইজ দেয়ার বিকজ দেয়ার ইজ এ জিন উইচ ইজ ইন রিসেসিভ ফরম্যাট, যেটা হোয়াইট জিনের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে, এটা পরের জেনারেশনে বেরোচ্ছে। বাট অ্যাজ দ্য এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, since I have just made a watershed line, the 1750, so say 1750, post 1750, there is a definite change in environment. The more shoot are accumulated in the tree tops, in the tree trunks, the papered one, they become much more visible, they make more discernible to the birds, and they started to eating those papered one, and the black one get a certain kind of selection advantage. So the black one get number 2. This is then evolution in action. এবং the evolution is again reversing 70s থেকে যেহেতু প্রচন্ড পরিমাণে pollution rules regulation ইউরোপে চলছে, there is a drastic drastic reduction in emission level. Emission is also there is a returning of old environment, and now these things are working. So evolution is working. It is the gene that matters. It is the gene that interplay this variation, what we see in the lifescape. But how this gene interplay? There is a very curious tale of this one. This is lemming. Why it's curious? Let's see why it is curious. How genes acting. It is not only the selection agent who is working. The selection is working in every place. Lemming doesn't mean আমাদের অনেকগুলো গল্প আছে. They are just like a rodent. Huge number of rodents, এদেরকে দেখা মাস মাইগ্রেশন করতে দেখা যায় আর্কটিক সাইকেলে। যখন এদের মাইগ্রেশন শুরু হয়, they started migrating from the inner of the Siberian peninsula, সেখান থেকে ultimately they run toward the Black Sea, Bering Sea, সেদিকে তারা এগোতে শুরু করে। এবং যখন তারা যায়, there is a huge migration, সারা শহর ভরে যায়, চলে যাওয়া যায়। There is old adage, there is the old proverb that এরা কেন যায় না, সেখানকার পুরনো গল্প যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এরা যায় আত্মহত্যা করতে। হঠাৎ আত্মহত্যা করতে কেন যায় না, এরা প্রচুর বুড়ো হয়ে গেছে, এরা কিছু হয়ে গেছে, এত সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার ফলে there is a scarcity of food, so let us think about our offspring, let us think about our grandchildren, so why should we, if we leave the place will be open for them to exploit, so they will survive. তো সেই জন্য যারা বয়স্ক, যারা এরা, তারা হাঁটতে শুরু করে এবং হাঁটতে 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 গিয়ে তারা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ক্যানন বল বলে লাফাতে পারে। This is a very important cartoon by Gary Larson. He was a very important cartoonist in the 60s, 70s, and 80s. He was different from other cartoonists because he is very dear to life scientists. Because 60s onwards is a very hot area, but hot time for the evolutionary biology. There are lots of things that are happening, and he is a person who likes to draw cartoon on those discoveries, on genetics, and he published under the name Fartside. If you go through the Fartside collection, you will find lots of things, lots of biological cartoons are there. So যখন এই প্রথম জিনিসটা, for the good of the group, this thing, they just want to make that their group should be own, they sacrifice, they just giving this thing for their own thing, they are altruistically behave, and they die jumping on the shore, jumping from the thing, and with crying or with singing this song Cannonball. But এইখানে গল্পটাকে ক্রাক্স হয়েছে, যেহেতু we are already at that point of time, we know that every behavior, everything, we are controlled by a certain kind of gene. Whatever we are surviving, whatever we are doing, it is because the gene has been selected, gene has been survived. So if we find a gene which give me my tendency to give suicide for the good of the others, there is always a chance there must be a deviant, because আমরা পড়ে এসেছি there is always a two deviant, at least there is a two deviant of a gene, one is positive dominant disease. So if we think there is a mutant variety of this gene যেটা আমাকে altruistic না করে selfish করে দিচ্ছে, it may happen, any mutation, any randomly it may happen, then what will happen? Then this will happen. Say again, this is from again Gary Larson.
Just the same thing, there is only one change. Just look at the right side. There is a lemur, there is a lemming who has a light belt on his waist. অর্থাৎ যখন সবার সময় যাচ্ছে সে পিয়ার প্রেসারে ঝাঁপ মারছে, ঝাঁপ মারার পর সে জলে পড়ছে, বাকিরা সবাই মারা যাচ্ছে, সে কিন্তু উঠে আসছে। So now he has become acting selfishly, yet he is surviving. So what will happen? What will happen within certain generation, যেহেতু যারা altruistic তারা মারা যাচ্ছে, তাদের জিনিস কমে আসছে, but we selfish, the selfish gene is getting increased generation after generation. After a certain generation time, there will be no altruistic. So this is how evolution interplays. Some gene that is been selected if it gives it a kind of a advantage, and that gene has been transmitted to its descendant, where descendant carrying this thing and created a new thing. But if we think so much selfishly, or the evolution is acting selfishly, that's like, yes, evolution acting selfishly, but sometimes আমরা যেটা করি, রাস্তায় দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, মারামারি কাটাকাটির জায়গায় এসে গেছে, কিন্তু মাঝখানে আমরা মাঝের পথটাও নেওয়ার চেষ্টা করি। কিরকম? আমরা একটা ভূতের গল্পে যাই। This is a very known characteristic, known that keeps a curious tale of a vampire. Who are the vampires? আমরা জানি যে vampires are those ones যারা আসে রাত্রিবেলা বাদুড়ে, আমি জাস্ট বাদুড়েই আসবো আমি আলটিমেটলি, বাদুড়ের মধ্যে উঠতে উঠতে আসে, আমাদের রাখে দেখে, ঘাড়ে বসায়, রক্ত উড়ে রক্ত শুষে নেয়, and সেটা and ultimately they leads to some sort of Bram Stoker story, Count Dracula, even to Twilight Saga. যাই হোক না কেন, তা এই যে স্টোরিটা আছে, is this story true for the lifescape? Yeah. Is there any vampire? Yes, there is a vampire. This vampire bat, they are present, this is the only vampire bat they are present in Central America, Desmodus rotundus. এরা কি করে? এরা ভ্যাম্পায়ারদের মতোই, এরা they are sanguivorous, they only feeds on blood. এরা ডিফারেন্ট যে অ্যানিমাল, যে হট ব্লাড অ্যানিমাল গুলো রাতে শুয়ে থাকে বা তারা এরা যায়, এদের দাঁত গুলো যদি দেখা যায়, দিস এদের যে সাইজের দাঁত গুলো, দে আর ভেরি শার্প, রেজের শার্প। এরা গিয়ে জুগুলার ভেনের ওখানে যে ব্লেডের মতো স্লাইস অফ করে, সেখান থেকে ব্লাড ইউজ করতে শুরু করে, দে জাস্ট ল্যাপ দ্য ব্লাড, এবং দেয়ার সালাইভা কন্টেইনস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, তার ব্লাড ফ্লো বন্ধ হয় না, তারা রক্তটা খেতে শুরু করে, এবং কন্টেন্স রক্তটা ল্যাপ করে করে চেটে চেটে নেয়, দেখলেন ফাক। এবার এই রক্তটা কেটে কেটে নিয়ে আসার পরের গল্পটা অন্য জায়গায় যাচ্ছে। এরা এই ধরনের বার্ডরা, ব্যাটরা, দে অ্যাকচুয়ালি লিভ অন দ্য রুস্ট। রুস্ট মানে এখন সমস্ত বার্ড রয়েছে। এইবার এরা যেহেতু শুধু রক্ত খায়, রক্ত কিন্তু স্কেয়ার হয়েছে, আমাদের সকলের রক্ত থাকলেও রক্ত দান করার লোক কিন্তু বেশি পাওয়া যায় না, সেই জন্য উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দ্য ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ইভেন ইন হিউম্যান বিং। সেখানে কেউ অন্য লোক রক্ত খাবে বলে দেওয়ার জন্য থাকে না। তাহলে কি হবে? তার রক্ত প্রতিদিন পেতে পারি না। আর যেহেতু ফ্লাইট ইজ এ এনার্জি ইন্টেন্সিভ প্রসেস, সো টু বি ইন এ ফ্লাইং লাইফ ইউ নিড এনার্জি, সো ইউ হ্যাভ টু ফিড ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি, বাট ব্লাড পাওয়া যায় না। কি হয় না, এরা যখন রক্ত খেতে শুরু করে, রক্ত খেতে 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 এরা ওভার ফিড করে, এবং বেশ সুন্দর একটা নেয়াপাতির টামি, বেশ বুড়ি নিয়ে তারা চলে আসে। বাকিটা খেতে পায়নি, একজন খেতে পেয়েছে বা দুজন খেতে পেয়েছে, পাশের লোকেরা দে জাস্ট স্টার্ট টিকলিং দেয়ার বেবি। একজন পাশের লোকেরা পেটে শুশুড়ি দিতে শুরু করে, যেই পেটে শুশুড়ি দিতে শুরু করে, তখন এ কি করে, এ তখন ওর মুখ থেকে কিছুটা ব্লাড, যে ব্লাড ও খেয়েছে, রিগার্জিটেট করে এটা অন্যজন খায়। অর্থাৎ এই যে দেয়ার ইজ কাইন্ড অফ রেসিপ্রোকাল বা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দেম। এটা করে লাভ কি হচ্ছে? এটা করে লাভ হচ্ছে যে আজকে আমি ওকে খেতে দিচ্ছি, the next day when I will get the food, he will give me back. So this is the thing. অর্থাৎ এখানে কাইন্ড অফ, আগে আমরা যখন সেলফিশ জিনটা ভাবছি, এখানেও কিন্তু সেলফিশ জিন ইন আ কাইন্ড অফ সেলফলেস থিং থাকতে হচ্ছে। দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ মিউচুয়াল অ্যালট্রুইজম। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য লাইফস্কেপ। আমরা একই গল্পটা, একটা শব্দকে, এভলিউশনের কতগুলো শব্দকে জাস্ট লিভিং ইন অ্যাকশনে দেখতে গিয়ে কতগুলো জায়গায় তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা ঠিক এই এভলিউশন থেকে লাইফস্কেপের মধ্যে এই যে ছড়িয়ে যাওয়া, এই যে আমরা যেন কত কিছু নতুন জানতে পারছি, এই জানার মধ্যে একটা খুব মজার গল্প, দ্য নাইট অফ দ্য লিভিং ডেড। আমরা জম্বিদের গল্প জানি। জম্বি মানে কারা? দ্য জম্বিজ আর দ্য ডেড হু জাস্ট সামহাউ রিজেনারেট, রিবর্ন। আচ্ছা, আপনি যদি আজকে রাস্তায় বেরোতে বেরোতে হঠাৎ বেরিয়ে জুরাসিক পার্কের মতো হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে দেখলেন টি-রেক্স আপনার দিকে তেড়ে আসছে, হাউ ডু ইউ রিঅ্যাক্ট? ভয় দৌড়ানোর পরে প্রথমত আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্ড ইন 1932. Coelacanth. This
fish, they actually share the sea before the dinosaurs. They have this fleshy limb. They can walk on the thing, and they are all the things that which still 32 we believe that they have been extinct because a lot of fossils of their group has been found. But in 32, 33, 32 তে প্রথম সাউথ আমেরিকাতে বেশ কটনি মার্টিমার উনি ওনার কাছে একজন একটা ফিশিং থেকে মাছটা আসে, মাছটাকে কিছু চেনা জানে তখন উনি তখন এই আনইউজুয়াল আইডেন্টিফাইড ফিশটা এই মার্জরি কটনি মার্টিমার উনি ওখানকার ইস্টলন্ডন মিউজিয়ামের ছোট্ট একটা মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন। উনি তখন এটাকে সিলাক্যান্ট বলে করে এটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য 65 মিলিয়ন আগের যে রয়েছে এটা কিন্তু তখন প্রফেসর JBL স্মিথ রোডস ইউনিভার্সিটিতে সাউথ আফ্রিকায় তাকে জানান, কিন্তু ওটা সেই সময় যে প্রিজার্ভ করে আসেনি যে when ultimately স্মিথ গট হিজ হ্যান্ড অন দিস সিলাক্যান্ট সেটা কিন্তু প্রায় পচে যাওয়া এবং সেখান থেকে ভেতরে বডি ইন্টারনাল অ্যানাটমি কিছুই পাননি, সেই জন্য হি ওয়াজ ইন সার্চ অফ সেকেন্ড সিলাক্যান্ট, বাট সিলাক্যান্ট ওয়াজ just from the living dead a zombie has come. এবং এই সিলাক্যান্থের জন্য সামহাউ একবার ফ্রান্সের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকায় যুদ্ধ লাগার অবস্থা হয়েছিল। সেকেন্ড এটা পাওয়া যায় 1952 তে, এটা নট এট সাউথ আফ্রিকা বাট ইন কোমোরোস আইল্যান্ড, সেটা সাউথ আফ্রিকা থেকে কিছু দূরে, সেখানে এটা ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর স্মিথ উনি ওনাদেরকে মানে সাউথ এশিয়ান অথরিটিকে বলেন এবং সাউথ এশিয়ান অথরিটি তখন ডাকোটা যে ওয়ার প্লেনে করে উনি পাঠিয়ে দেন। এইবার এই জিনিসটা ফ্রেঞ্চ অথরিটি খুব গায়ে লাগে যে এটা এক নম্বর এটা ফ্রেঞ্চ এরিয়া কোমোরোস, সেখানে একই ওয়ার প্লেন দিয়ে এসে আমার জায়গা থেকে আমার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ফিশ যেটাকে এতদিন পর পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে তুমি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এন্ড দেয়ার ইজ আ পলিটিক্যাল টেনশন। যারা এই গল্পটা নিয়ে জানতে চান তারা দে ক্যান ইজিলি গো থ্রু এই ছোট্ট গল্পটা কিছুটা আছে আমাদের ডেভিড অ্যাটনবারোর যে নিজের যে আত্মজীবনী আছে লাইফ অন এয়ার, সেখানে ওইখানে উনি গল্পটা বলেছেন, তখন উনি নিজে ছিলেন এই বিবিসিতে। যাই হোক সেটাতে উনি ফিরে আসেন এবং এটাকে উনি স্টাডি করেন এবং স্টাডি করে ওয়াই দিস থিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস coelacanth they represent a group which ultimately our forefather, that is we are the land vertebrates. এই তার আগে পর্যন্ত ডেভোনিয়ানে the whole sea was occupied by the fishes. Whole land area is occupied by mainly insects. There is no land vertebrate. They are the first land vertebrate যেটা বলা হচ্ছে এই গ্রুপটা যারা with this lobed limb, যেখানে পা মাস্কুলার লিম্ব এর সাহায্যে এরা হাঁটতে শুরু করেছিল এবং সিবেডে হাঁটতে হাঁটতে somehow they ultimately give rise to some ancestor who ultimately gives rise to the our landed vertebrate. যদিও এই জিনিসটা পরবর্তীকালে এই লাস্ট 2002 তে এসে পাল্টে যায়, দেখা যায় যে coelacanth is not the direct ancestor of our landed vertebrate. They are a different one. This may be side branch, but the direct one, probably the missing link or the connecting link is this fossil, which is known as Tiktaalik. Tiktaalik, the fossil পাওয়া যায়. Tiktaalik has again it has a very powerful limb এবং এর যে সবচেয়ে বড় এটা ছিল he has a long neck, যে নখটা থাকার ফলে সে উপরে গিয়ে লাফিয়ে হেঁটে ডাঙায় উঠে প্রবাবলি জলেও নামতে পারতো, ডাঙায় উঠে পোকা ধরে খেতে পারতো। So this is the situation how everything is changing, everything আমরা যাকে হারিয়ে ফেলেছি, যাকে ধরে ফেলেছি যাকে আমরা খরচের খাতায় রেখে দিয়েছি, সেই জায়গায় লাইফস্কেপ কিন্তু দিচ্ছে। So life is full of surprises. আমাদের দেশে কি ধরনের কোনো সারপ্রাইজ এসছে? Yes, there is another zombie story from our story. This is forest owlet. এটা শুধু জম্বি স্টোরি নয়, যাকে আমরা এক্সটিংক্ট ধরেছিলাম সেটা নয়, ইটস আ কাইন্ড অফ আ ডিটেকটিভ স্টোরি অলসো। এই ফরেস্ট আউটলেট একে বা এর ব্লুইটি যেটা বলা হয়, ব্লুইট প্রথম দেখেন 1872 তে, তারপরে 6খানা মাত্র স্পেসিমেন পাওয়া যায় ওড়িশা, মূলত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং এই জায়গায়, তারপরে কোনো কে পাওয়া যায়নি। এবার এরপরে প্রচুর খোঁজা হয়েছে এই জায়গাগুলোতে, আশপাশে কেউ দেখতে পায়নি, দেয়ার আর লটস অফ রিপোর্ট, কিন্তু এই রিপোর্টগুলো মোস্টলি ফলস রিপোর্ট দেখা গেছে। সেলিম আলী, ডিলান রিপ্লে যখন তারা পুরো জিনিসটা আবার করলেন, তারা দে স্টার্টেড এগেইন সার্চিং ফর দিস থিং, বাট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট অফ টাইম দে মেট কর্নেল রিচার্ড Reynolds again, one of the most important birder of that last century. He was a German origin Britisher. He was a colonel, he was a fighter, but he has a very resistant. What he said, যে উনি রিপ্লেকে বলেন যে 1914 at the 1914 Mandavi, Gujarat, he got one owlet,
এবং সেখানেই লাস্ট তিনি দেখেছেন ফার্দার ওয়েস্ট রেঞ্জে, এবং সেটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। সো তখন সবাই মিলে, যেহেতু দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট থিং যেখানে উনি দেখছেন, এবং আগের যারা দেখেছে বা জানে যে দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ অথরিটি অ্যাজ এ বার্ড, অথরিটি অ্যাজ এ অর্নিথোলজিস্ট লাইক ম্যান, তখন তারা সবাই তখন ওই অঞ্চলে, গুজরাটের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খুঁজে হচ্ছে যে ওয়েদার দেয়ার ইজ অ্যাভেলেবল। 1972 খুঁজে না পাওয়া যাওয়ার পর Dylan Ripley even it's probably extinct. The story changed in the last part of the century, in 90s. Pamela Rasmussen, উনি শিকাগো মিউজিয়াম থেকে এসে উনি আবার পুরো ইন্ডিয়ান বার্ড গুলোকে যখন করতে গেলেন, দেখতে গিয়ে যখন পুরোনো স্কিম দেখলেন যে পুরোনো ছবিগুলো আমাদের যে বিভিন্ন ডেসক্রিপশন ছবি কিছু একটা ভুল আছে। সো হি স্টার্টেড এগেইন স্টাডিং দ্য স্কিম, দ্য অরিজিনাল স্কিম দ্যাট হ্যাজ বিন ডিপোজড, দ্য টাইপ স্কিম যেগুলো ছিল। করতে গিয়ে দেখলেন যে আলটিমেটলি যে লাস্ট যে সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন আমাদের হচ্ছে ডেভিডসন স্কিম, উনি বলেছিলেন 5টা পেয়েছিলেন, কিন্তু ওখানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 4টে দেখতে পাওয়া যায়, সামহাউ ওয়ান ইজ লস্ট। এবং মেইনার্ডস এগেন একটা পাওয়া যায়, there's a sixth skin যেটা মেইনার্ডস, which is the last one 1914 at মান্ডাভি। উনি যখন স্টাডি করতে শুরু করেন, উনি একটা অদ্ভুত জিনিস মেনাগান স্পেসিমেনে পান। এইগুলো তো তুলো দিয়ে ভেতরে ভরা থাকে, তুলোটা তোলার পর উনি ভেতর দিয়ে তুলোগুলো বার করে যখন রিয়ে করছেন, তখন উনি ভেতরে আরো একটা অনেক পুরনো তুলোর টুকরো দেখতে পান, যেটা দেখে ওনার একটু সন্দেহ হয়। কারণ ম্যানার্সেগেনের কিছু ডেসক্রিপশনেও অনেক জায়গায় গন্ডগোল পাওয়া ছিল, এখানে কোনো পরিষ্কার জিনিস একগুলো যেন বলেছিলেন অসুবিধা ছিল। Then he started studying those cotton with that other thing, যেখানে গিয়ে দেখতে যান যে ডেভিডসনের এর মধ্যে যে কার্টুনটা রয়েছে সেই কার্টুন ডিএনএ চেকিং এর থেকে দেখেন দিস আর সেম। সো গল্পটা কি দাঁড়ালো, কর্নেল রিচার্ড মেইনার্ড দেখেন নিজে কোনোদিন কোনো গিয়ে দেখেননি, উনি কি করেছিলেন, উনি ডেভিডসনের একটা স্পেসিমেন চুরি করেছিলেন, চুরি করে নিজের রিলে করেছিলেন, জিনিসটাকে করে নিজের নামে দিয়েছিলেন। সো হি ফলসিফাইড দ্য সাইন্টিফিক ডেটা। সেই মুহূর্তে পামেলা রাসমুনসেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন তাহলে আমরা লেটস ট্রাই অ্যানাদার টাইম। যেহেতু মান্ডাভি এই জায়গাটা আমরা সবাই ওই জায়গাটা গুজরাটের অঞ্চলটা দেখে গেছি, আমরা কিন্তু দেখিনি যে জায়গাটা অরিজিনালি প্রথম পাওয়া গেছিল তার আশপাশ। 1997-এ পামেলা রাসমুনসেন এসে প্রথম দেখতে পান মহারাষ্ট্রে পেছন দিকে সেই জায়গায় ফরেস্ট আউটলেটকে, and within very few days BNHS with Pamela Rasmussen and team তারা মোটামুটি পুরো মহারাষ্ট্রের অনেকগুলো জায়গায় এইগুলোকে পাওয়া যায়। This is one of the return of the zombie story we have, but there is a but. Presently আমাদের খুব মারামারি কাটাকাটি গল্প চলছে যে আমরা প্রচুর পরিমাণে EIA নোটিশন এ প্রচুর জায়গা ডিলিস্টিং করে দেওয়া হচ্ছে, করে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে অনেকগুলো জায়গা, যে জায়গাগুলোকে এই ধরনের মাইনিং এর অপারেশনের জন্য পারমিশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিতে চলেছে, তার মধ্যে অনেকগুলো জায়গাতেই রয়েছে এই ফরেস্ট আউটলেটের বাসস্থান, ফরেস্ট আউটলেটের লাস্ট যেখানে, যেটা ওয়ান অফ দ্য এনিগমা। শুধু এইটা নয়, আরো একটা জিনিস আমরা এরকম ভাবে প্রায় 100 বছর পর ফিরে এসেছিল, দ্যাট ইজ জার্ডিন কাটসার। দিস টু বার্ডস দে রিটার্ন টু আস, বাট জার্ডিন কাটসার 1800 এর পর, প্রায় 1848 এর পরে আবার তাকে রিডিসকভার করেন ডক্টর ভারতভূষণ অফ BNHS in 1986, এবং সেটা একমাত্র লঙ্কামেশ্বরা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের ওখানে, ওইখানেই পাওয়া যায়। ইটস আ ভেরি শাই বার্ড, ইটস নকটার্নাল বার্ড। এটা দেখতে পাওয়ার তোলা ছবি প্রায় নেই, সবার কাছেই আঁকা ছবিটাই থাকে পুরোনো, তোলা ছবি আমার সামাও ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবি আমি দেখাচ্ছি। বাট again this zombie who has returned, this is they are constantly give us some kind of chomok, yet we are not ready to it. এই লঙ্কাশের ওখানে কিন্তু আমরা আবার there is a threat of development, ওখানে নতুন শহর গড়ে তোলা হবে, ওখানে নতুন জিনিসপত্র তৈরি করা হবে, সে ধরনের হচ্ছে। So we don't know how far this Jarden Katsar or the forest outlet they have in their future. But এটাই কি সে শুধু ফিরে আসা, নতুন কিছুকে আমরা পাই না? আমরা যা জানি ভারতবর্ষ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এভিওফাউনা রিচ প্লেস। পৃথিবীতে মোটামুটি রাফ 9000 মতো, আমি মানে এক্সাক্ট বলছি না, রাফ 9000 মতো ওল্ড এস্টিমেটেড স্পিসিস থাকে, তার মধ্যে 1500 মতো স্পিসিস প্রায় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে পাওয়া যায়। So this is so evifauna rich, so well studied group, probably ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি well studied group বার্ড। সেখানেও কিন্তু in the last decade we have a new species record. This is Bugun leochikla in Ecolnet sanctuary, just border to China, Arunachal.
বর্গুলিয়া চেকলায় ওখানে কিন্তু এই নতুন পাখিটা খুঁজে পাওয়া যায়। So there are still, আমি বললাম আগে একদম প্রথম জায়গায় গেলাম, there are lots of things we do not know, there are lots that we have not explored, we still finding it. Whether আমরা সেটা রাখতে পারবো কিনা সেটাই বলবো, এটাকে আমরা কেন করছি, কি আলটিমেটলি তার ফেট কি। There is a classic example of Sumatran rhinos. Sumatran rhino বা ডাইসরনিস, এই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু আগে রেকর্ড যা রয়েছে ফ্রম হিমালয়ান ফুটহিল টু ফুল মালায়ান পেনিনসুলা অব্দি সমস্ত পাওয়া। ইভেন there is a record that it is there is a record that it is also present in Sundarban, long history before the human beings or the human history. এটা একসময় প্রচুর ছিল। ইভেন ইন দ্য আর্লি 19th century যখন সংখ্যা কমে এসছে, still it considered as a agriculture pest, তার মানে সংখ্যাটা এত পরিমাণে ছিল। বাট ইন 1980s এসে দেখা গেল যে মোটামুটি প্রায় এটা এর সামনে চলে এসছে, আমাদের যে এক্সটিংশন প্রায় এক্সটিংশনের সামনে। সো 1984 সিঙ্গাপুরে গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট তারা একসঙ্গে বসে এবং তারা আলটিমেটলি দে ডিসাইডেড টু লেট আস ডু সামথিং, আদারওয়াইজ ইট উইল গট এক্সটিংক্ট। তখন যেটা ঠিক করা হয় যে আমরা ওয়াইল্ড থেকে কিছু ধরে লেটস গো ফর দ্য রিইন্ট্রোডাকশন অর ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রাম। দ্য প্রবলেম ইজ আমরা সবসময় ভাবি আমরা যাব, নিয়ে যাব, ব্রিড করাবো, করিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবো, দে আর আওয়ার আন্ডার আওয়ার এজেস, তা কিন্তু নয়। যখন যে ধরা হলো তখন সে সময় ধরা 40টা মতো ধরে, এবং অফ দেম আরো 5-7টা মতো স্পিসিস মানে রাইনোকে তারা আমরা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইন 80s। ইন 90s দেখা যায় অনলি 3 years সার্ভাইভিং। কেন? এবং অলরেডি ওখানেও তাই একই অবস্থা। কেন সার্ভাইভিং না, ইনিশিয়ালি ওয়েন দে গন টু দ্য ডিফারেন্ট জুস, ওদেরকে প্রথমে আমরা যেমন দেওয়া হয় খড় দেওয়া তো খেয়ে, কিন্তু দেখা গেলো যে যখন খুঁজতে খুঁজতে কেন মারা যাচ্ছে দেখতে গেলো এটা হে খেতে পারে না, বিকজ দেন থ্রাইভস অন লিভস এন্ড ব্রাঞ্চ, খাবার পাল্টানো হলো। করতে 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 এখন অবস্থা গেল 3টে জায়গায়। ইন 90s যখন গল্পটা শুরু হলো, দেয়ার আর অনলি 3 লিভিং স্পেসিমেন ইন আমেরিকান জু। ওয়ান ইজ ব্রঙ্কস, ওয়ান ইজ সিনসিনাটি, another in probably San Diego or something, I just forget, and Los Angeles. 3টে জায়গা 3টে ছিল, 2 female and 1 male। তখন ঠিক করা হলো ঠিক আছে, লেট আস ট্রাই ফর দ্য লাস্ট টাইম ওই দুটো ফিমেল এবং মেলকে সিনসিনাটিতে আনা হয় ব্রিডিং প্রোগ্রামের জন্য। অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এই ধরনের সুমাট্রান দে আর সলিটারি ইন নেচার, দে আর সলিটারি অ্যানিমাল, দে লিভ সলিটারিলি, দে নেভার live in a group, so you cannot put them together in a captive breeding program, you cannot put them in the same cage, they will fight together. So say they started trying to be on the breeding season, they trying to make this thing. Initially দেখা গেল দুটো ফিমেলের মধ্যে একজন ফিমেল রাপুঞ্জেল, he is too old to breed, so the next one is the Rapunzel, the wrong sentence, the next one, the এমিকে তখন দেখা গেল, কিন্তু দেখা গেল এমি ইজ ওভিলিউটিং, এমি কিন্তু ওভিলিউট করছে না। এমি সমস্ত জায়গায় হি ইজ ভেরি রেডি টু ব্রিড, বাট হি ইজ নট ওভিলিউটিং। তখন আবার খোঁজা শুরু হলো, খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল টাইম হলে সে ওভিলিউট করবে না, হি নিড দ্য প্রেজেন্স অফ আ মেল ওয়ান। তখন এমন ভাবে করা হলো যে ডেটিং এর মতো করে আমরা মেলগুলো কাছে নিয়ে গেলাম, পাশে নিয়ে গেলাম, যাতে হি স্টার্ট ওভিলিউটিং। যখন ওভিলিউট করা হলো তখন ওকে পাঠানো হলো মেলটাকে। মেল যখন যাওয়া হলো তখন দেখা গেল প্রথম দে কনসিভ, বাট ultimately the pregnancy failed। আবার কেন, আবার খোঁজলাম, করে 5 বার ফেল করার পর তখন আবার খোঁজা শুরু হলো। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল দুটো কারণ হচ্ছে। এক নম্বর, there is something kind of hormonal imbalance, and second, both of them get eye problem। কেন না, চিড়িয়াখানা যেভাবে রাখা ছিল, মানে প্রতি মুহূর্তে আমরা নতুন জিনিস জানছি, we are getting it, যার যেখানে রাখা ছিল that is the exposed area, that so much of sun যেটা ন্যাচারালি থাকে না, they are the inhabitant of the rainforest, so dense the sun cannot penetrate the floor most of the time, সেখানে এই যে ব্রাইট লাইট তাদের চোখে প্রবলেম হচ্ছে। So Cincinnati had to spend about $500,000 of fortune to get a suitable area যেখানে তারা থাকবে, তাদের চোখে প্রবলেম হবে না। So ultimately, এবং তাকে কি করা হলো, সেই মহিলাই বলবো এমিকে, তখন তাকে হরমোনাল সাপ্লিমেন্ট দেওয়া শুরু করলো, না প্রজেস্টেরন দিয়ে পাউরুটি ভিজিয়ে পাউরুটি খাওয়ানো শুরু হলো। আলটিমেটলি ইন 2000 প্রথম বাচ্চা সুমাত্রান দিয়ে তার হলো, ওইখানে তৈরি হলো সেই ছেলে। তারপরে হলো আরেকটা মেয়ে, এবং পরে এই ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুমাত্রাতে, ওখানকার ক্যাপটিভ প্রোগ্রাম, সেখানেও তো আলটিমেটলি। তো সুমাত্রান রাইনোসেরাস এই মুহূর্তে
few hundred is in nature, এবং probably যে কটা যাকে তারা they are under tremendous extinction threat, কারণ their habitat is destroying. So much palm oil plantation is going on, so much habitation, so the rainforest is being destroyed. এবং last ক বছর আগেই the last male Sumatran rhino of the Malaysia is died. So there is no chance. So whatever chance we have to have this unique one, this unique animal to survive is lying in us in captive breeding program. এই জিনিসটা কি আমরা ভারতে করিনি? ভারতে কি এই ধরনের কোনো কিছু হয়নি? ভারতের সবচেয়ে বড় সাকসেস স্টোরি যেটা আছে ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রামে, দিস পিগমি হক. পিগমি হক ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডের স্মলেস্ট হক. পিগমি হক এক সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল দে অ্যাকচুয়ালি লিভ ইন আ পার্টিকুলার রাইপেরিয়ান গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেম, পার্টিকুলারলি ইন ইন্দো ব্রহ্মপুত্র প্লেন, ব্রহ্মপুত্র মানস সংকোচ এরিয়াটার মধ্যে সেই সময় এক সময় ধরে নিয়েছিল দে আর এক্সটিংক্ট, বাট সামহাউ পাওয়া যায় যে মানুষ অঞ্চলে এবং কিছুটা এর জায়গায় আমাদের কাজিরাঙ্গার ওখানে কিছুটা রাইপেরিয়ান ফরেস্টের মধ্যে পাওয়া যায়। তখন পরবর্তীকালে একটা ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রাম তৈরি হয় উইথ দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ আসাম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনজারভেশন গ্রুপ দ্যাট ইজ ক্যাপটিভ ব্রিডিং গ্রুপ, দ্যাট ইজ ডারেল ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ট্রাস্ট। তারা ওখান থেকে কিছু অ্যানিমেল ধরে এনে মানুষের ওখানে তারা একটা ক্যাপটিভ এরিয়া করে এবং সেখানে আলটিমেটলি ব্রিড করায় এবং ব্রিড করে এখন আজকে অনেকটা হেলদি পপুলেশন। অ্যান্ড আফটার দে গট এ কনসিডারেবল নাম্বার অফ অ্যানিমাল ইন দ্যাট দে স্টার্টেড রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম, অর্থাৎ যারা যেখানে ছিল সেইখানে সেফটি মেজার করে তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করতে শুরু করেছে। তো সেম থিং আমরা আরেকটা জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে স্টোরিটা আছে, রেড পান্ডা। রেড পান্ডা নেচারে খুব কমে এসছে, তার হ্যাবিটেট ডিস্ট্রয়েড হচ্ছে। আমাদের এখানে রেড পান্ডা যে রটারডোর জোন থেকে আনার পর এখানে আমরা ব্রিড করা এবং আলটিমেট রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম হয়, এন্ড দ্যাট রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হওয়াতে কিছুটা ছাড়া হয়েছে সিঙ্গালেলা ন্যাশনাল পার্কে এবং অন্যান্য জায়গায়, এবং ইট আলটিমেটলি গিভস আস এ ভেরি অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্ম দ্য চিরাপ অফ দ্য মিস্ট। সেই চিরাপ অফ দ্য মিস্টে এই রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম নিয়ে বলা আছে। But the thing, what really ails us here is we are destroying the habitat. We are destroying the pristine Himalayan habitat where this beautiful red cat, the beautiful red alligators, they are living. They are bamboo eating this cat. এটা কি হতে পারে? Why we are doing, what ultimately we are doing? We are ultimately harming the world. এবং আজকে এই মুহূর্তে যে জায়গাটা সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে বারবার করে মুখে চলে আসে, এটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য আমরা হ্যাবিটেট ধ্বংস করছি, আমরা করছি, এবং উইথ দ্য সেম দ্য আর্থ গেটিং ওয়ার্মার এন্ড ওয়ার্মার। অলদো দেয়ার আর কনসিডারেবল এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিপল যারা এখনো বিশ্বাস করে দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ আ হোক্স, এবং এটা বাট দেয়ার আর সায়েন্স। সায়েন্সটা কি? আমরা এই সায়েন্সটাতে কারণ আমি এখানটা আসছি কারণ আমাদের আবার গল্পে ফিরে আসার একটা জায়গা রয়েছে। সায়েন্সটা আমরা জানি যে ইটস দেয়ার আর সার্টেন গ্যাস হুইচ গ্যাস দে আলটিমেটলি actually hinders the reflected radiation to get back into the space. But this gas, up to a critical level, they are actually they are the one of the main factors for creating life in this planet. Otherwise আমরা যেখানে থাকি সেখানে আমাদের প্ল্যানেটের যে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার এটা থাকার কথা ছিল না। দ্যাট অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার আলটিমেটলি গিভস আস দ্য অপরচুনিটি টু ক্রিয়েট লাইফ or to give the opportunity to origin of life. But somehow we are keeping this balance. আমরা যদি ডান দিকে তাকাই, there is a graph, যে গ্রাফটায় আমরা বিভিন্ন কোর মানে অ্যান্টার্কটিক কোর বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তাহলে সেখানকার পুরোনো এয়ারে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং তার করসপন্ডিং বোরহোল থেকে তার করসপন্ডিং যে হিট জিএসটি থেকে তার টেম্পারেচারটা কি হতে পারে সেটা দেখছি। যদি তাকাই আমি পুরো গ্রাফটা দেখতে এরকম হকি স্টিক গ্রাফটায় দেখা যায় যে বিটুইন 1700 and 1800 there is a shift, a definite logarithmic shift. এবং আমরা মোটামুটি যদি একটা জায়গায় আসি দেখতে পাবো দ্যাট ইজ মোটামুটি অ্যারাউন্ড 1750 or onwards। সালটা একটু মনে রাখবেন, এই সালটা কিন্তু আমরা এর মধ্যে 2-3 বার ফেরত এসেছি। সালটা 1750, 1757 বা তার আগে পরে 1789 এই জায়গাটায় এই সময়টায় ভারতবর্ষে হয়েছে পলাশির যুদ্ধ, ক্রিয়েশন অফ all this resources, capitals, they are being invested into the industry and ultimately leads to industrial revolution and huge load of emission. And that সেইখান থেকে, so these create a different
জিওলজিক্যাল যেটা আমরা বলছি ম্যান ইজ এ জিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোসিন, দ্য অ্যানথ্রোপোসিন স্টার্ট ফ্রম 1700 এবং ঠিক এই জায়গা থেকেই কিন্তু আমাদেরটা বাড়তে শুরু করেছি, আমরা কমাতে পারিনি। তার মানে আজকে এই যে ঘোড়া মারা দ্বীপ ডুবে যাওয়া বা আশপাশে সুন্দরবনে থাকবে কি থাকবে না বোঝা যাওয়া বা আমাদের যে আর্কটিক মেল্ট বা অ্যান্টার্কটিক আইস মেল্ট, হিমালয়ান গ্লেসিয়াল মেল্ট, তার পেছনে আবার সেই পুরোনো ক্যারেক্টার গুলোকে যেন আমরা গল্পের মতো ফিরে পাচ্ছি। সেই বাম্বলবি, সেই র্যাট, সেই ক্যাট, সেই পিসিমা, সেই গরু, সেই আর্মি জওয়ানগুলো, দে আর কামিং। ওয়াই? আমি কেন এদেরকে পাঠাচ্ছি? বিকজ উই আর অল কানেক্টেড, উই আর অল ইন এ থ্রেড, উই আর, দিস ইজ দ্য কিউরিয়াস টেল। হোয়াট এভার স্পেশাল we thought we are human beings, we are no way other or any way very definite or different from anyone. We are all connected with this internal milieu or internal world's orchestra. কেন? এবং সেটাতে যদি আমরা ভাঙি, যদি আমরা সেই জায়গাটায় অর্কেস্ট্রাকে ভাঙি, তাহলে আলটিমেটলি লিডস টু কাইন্ড অফ আ থিং, এ সিচুয়েশন, যেটাকে জেরেড হার্ডিং বলে ইকোলজিস্ট বলছেন, ইটস আ ট্র্যাজেডি অফ কমন। এটা একটা খুব সুন্দর মডেল দিয়ে বোঝানো যায়, যে মডেলটা আমি দেখাচ্ছি। একদম লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা একটা চাষ ভূমি বা প্যাস্টুর ল্যান্ড বা একটা জায়গায় রয়েছে, যেখানে ক্যারিং ক্যাপাসিটি আমি ধরতে পারি, ওখানে ধরা যাক 4টে গরু খেতে পারে। এবার ওটা যেহেতু ঘাসটা সকলের কমন প্রপার্টি, প্রত্যেকের একটা করে, যে আমি একজন গিয়ে মনে করলো যে আমি আরেকটা গোড়া ছেড়ে দিলাম, মোর ইউজার, ইফ ওয়ান অর মোর ইউজার ইনক্রিজেস দ্য ইউজ অফ কমন্স বিয়ন্ড দ্য কমন্স বিকামস ডিগ্রেডেড। তাহলে আজকে যেটা আমরা করে চলেছি, আমরা, ওটা তো আমার নয়, আমার ভেড়ার থেকে আমি দুধ পাচ্ছি, ভেড়া থেকে লোম পাচ্ছি, আমি যদি একটা বেলা দুটো ভেড়া রাখি, if I rear, if I husband the 3 or 4, I will get much more money. So whatever happened to the pasture, I don't care. But what will the environmental cost, এটা যদি আমরা অ্যাকাউন্টেড না করি, এটা যদি না করি, ultimately so much of animals, so much of resource consuming things working on this so little patch of land, they ultimately destroyed. Destroy হয়ে যায়, what will happen? আমরা কোথাও যেতে পারবো না। We are still, একদম প্রথম যে ছবিটা এরকম ছিল, সেখানে কিন্তু মানুষ ছিল না। Now this time there is a bearded man. We are living in this earth, we are living in this planet earth, this spaceship earth. আমাকে এইটার মধ্যেই থাকতে হবে। So we have to survive, we have to think, we have to respect, we have to live judiciously, sustainably, and we have to respect the lifescape. এটাই আলটিমেট টেক হোম মেসেজ। এই ডিফারেন্ট কিউরিয়াস টেলের আলটিমেট গল্পটা এখানে, কেন আমরা বায়োডাইভার্সিটিকে ইম্পর্টেন্ট করবো, কেন বায়োডাইভার্সিটি কোথায় লুকিয়ে আছে, কিভাবে রয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এনি কোয়েশ্চেন? Thank you, Pinaki, for this wonderful session. I'm sure যে প্রত্যেকেরই মনে প্রচুর কিউরিওসিটি উদ্রেক হলো এবং প্রত্যেকেরই অনেক ভাবনার উদ্রেক হলো। Here we have few questions. একটা যেমন in fact I also have a question which I'll ask later, but there is this question. আমাকে যেতে দে একটুখানি জুমে জিমিটাতে। হ্যাঁ, এবার সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, so there is a question like you gave that, for you presented the slide about the butterfly, the toxic butterflies. So there is a question like, what will happen if the blue butterfly is toxic? Okay, if the blue butterfly is toxic, then he will avoid both the red and the blue. So everybody then he will go for the, say, for violet butterfly, for yellow butterfly. There are no darts of butterflies, na? Okay. The toxicity is not the major thing. The toxicity is a scarce. I already told, na, it's a frequency dependent condition. Yes, if all are become toxic, so toxicity is not the thing. Somehow I will create, or I will generate, the evolution will ultimately generate some kind of a detoxifying mechanism, so that I can okay, it's a trial and error process.